So we are currently seeing some images of the Reale Arena. We can see the second coach, Pedro Rostoy, and the players talking to each other as they arrive through this car park into the stadium. Same as we like people referring to our stadium, Somos, as the Visit Mallorca Stadium, we're also going to use the corporate name today for this stadium. We are seeing our red team players arrive today, where we're hoping to get an away victory. Up against a tough opponent who is actually only 1 point away from being the solitary leader on the board at the moment. Today we've got Amath and Lago Junior, Sevilla, slowly entering the arena in San Sebastian, in the Basque Country, where the Mallorca team is hoping to get those 3 points after a very important victory they had 2 weeks ago, the last match that was played in the Mallorca Stadium, a very important match in which Luis García Plaza's team managed to get an incredible victory against Levante, who is actually playing against Getafe right now. They have changed coach. They have left Paco López outside and they've gotten a Chinese coach. So let's see how they do again against the Getafe team. So we're going to center ourselves on another match today. We are hoping to get to that 11th place. We are kind of further down than we are further up. So, as we said, Mallorca team is trying to get those points and stay in the first division status. So start getting those points and improving their performances, even if it is away and in a tough match today in the case that we're going up against the San Sebastian team, because those are points that we need to start accumulating, and those are points that can give us that sense of tranquility and calm that we need in order to keep performing and keep forging our path in this first division league. Hola, ¿qué tal, Carles? Buenas tardes. Bueno, primera aproximación al partido, un partido muy importante. So now we are going to go to the stadium in question to talk to our colleague Dani Barjakova. And we're both going to have some great guests today, great commentary guests. Here's Juanjo Doblas. So good afternoon, Carlos, good evening. So, very important match, a match that really, a team that really want to be leading. Yes, very, very complicated match. They're a team in which the players know each other very well. There are players that have been scoring in 16, 17 matches, very well-known players. Especially, it's a team that has played very well in recent years. And it was amazing to see the fans as well after they won the cup in the pandemic year. Yes, Luis García Plaza has praised the coach of the other team in recent press conferences.
And I think he's the perfect coach for this Real Sociedad team. I think he knows how to manage that team and how to get the potential out of the players. And I think he's somebody that has a lot of personality and he knows how to transmit that to the players, and that's what players want in a coach. So as all Mallorca fans know, this is going to be a tough match against a very good team, and it is the second team that gets the most points when they play at home. So we have a very special interview today. We're going to go and speak to the main character of that in a second. But we're going to the Real Arena first because there we have a Mallorca man waiting there to hopefully call out all our Mallorca goals that we're going to score tonight. So there we're going to now. Hi, Danny. ¿Qué tal, Carles? Muy buenas tardes. Bienvenidos, ¿no? Desde esta cabina de comentaristas. Good afternoon and welcome from the commentary box. De auténtico lujo, como es este Real Arena, un estadio in an actual luxury environment. From a stadium that we have known now for 2 seasons. It has been remodeled, but it's almost like a new stadium, so it really does impress you. And so we're hoping to tell you about a victory today for our team and hoping to get some points, some positive takebacks. We do have a tough team ahead of us today. It's been a Cup champions, but they do have a very serious injury in the team today. And yes, we've been walking around San Sebastian today. It has been a lovely day here, great weather, and we've been seeing some fans. And yes, and some of them were saying that the team without the player that is injured is not going to be the same thing. They've scored lots in the first 8 matches of the season. But yes, the next 3 matches, the next couple of weeks are going to be extremely tough. So yes, the team's already arriving an hour and a half before the match, as usual, before the match starts at 9 p.m. straight here, live from the Real Arena. And we have another luxury guest in Juanjo Dobles. And we also have another ex-Mallorca guest today. He was captain. He is the third player with the most Mallorca caps. So we will be introducing him later in the commentary box. It's a special match for him too, because there are very close family members to his and people close to him working in Mallorca team as well. And today, so he's going to be backing them 100%. And he's going to be here with us live for the match. And he was saying the other day he's very excited to be here so close to Mallorca team today and be able to talk about them and to support them from the commentary box. So as we've seen in those images, the team is already on the grass on the pitch before the match. You can see a good atmosphere and that they're talking to each other before the match. We know that the Mallorca team arrived yesterday evening to San Sebastian, and obviously it's been a very long day for them in the hotel. You can imagine when you're playing at 9 p.m. and the return back, the way back is going to be even longer for them, but hopefully it will be with a victory. So we'll be back with our special guest later, and of course we'll hear as well from Pedro Rostoy, and we know that you've got more interviews there in Mallorca, so Gracias, Dani. We will be with you later. So we're here back in the VIP room next to the press conference room in Mallorca Stadium. So to talk to a man who gets aged like fine wine. We've got Álvaro Novo from over the internet right now with us from the Basque Country. And I'm saying about the wine because you are actually a known wine connoisseur. Yes, actually like a sommelier, which is quite different. I've always really liked wine. And when I stopped football, I studied to become a sommelier.
And that's where I am now. So football and wine has already been always been a great combination. And Mallorca and Real Sociedad too, because they were two of your teams throughout your career from when you began. So how do you see today's match? Real Sociedad hasn't been in this position for a very long time. Yeah, like you were saying earlier, I think it's a bit more complicated today for Mallorca. Sociedad is doing very, very well this season. They've started very well. They're in the upper hand positions. Today they have the chance to become provisional leaders of the league. But Mallorca's got a very good team. I think they can do a great match, and I think they can take their points. How important is Iberzábal's injury? Well, he's been in Real for 2 or 3 years, or maybe even more. I think he's got everything. He plays very nice football. He makes his colleagues play as well. And I think his injury can really affect them today. But I think they will substitute his absence with a player that will definitely do them proud. We know you are an avid follower of football and you watch matches. So talking about Mallorca's change from second division to first division, which is a massive leap, and the speed of the ball change, they're climatizing very well, right? Yeah, I think the difference is abysmal. It's difficult because they're very high quality teams. But I think Mallorca is doing very well. They're climatizing well. They're being very patient as well. And I think it's just a question of gaining in confidence, really. In my time, when I arrived in Mallorca, we had just gone up to first division as well. So I think it's about creating blocks and gaining confidence and working as a team and trying to get those points to get to the mid-season as high up as possible. Yes, because obviously it's important to get points at the beginning, right? Because if you go to first division and you're not winning the first matches and there's match after match after match and you keep losing. But Mallorca has been winning and they're also competing very well, right? Yeah, I think the first matches are always the most important ones because they give you some confidence for the rest of the season. Because it's a very long one. If when after 5, 6, 7, 8 matches, you've kept losing and you're going down on the leaderboard, then obviously that's a loss of confidence for the players. Where are fans more demanding because you've played in both teams? I think in both teams actually. But when I was in Mallorca, I was in one of the best periods that Mallorca has had for the club. It's true, we had a great team. We had some very young players. Similar to what Real Sociedad is doing now. You know, really placing their bets on young people and having two, 3 or 4 signings of very, very high quality, which always marks the difference. But I think all fan bases are quite demanding. So how is football felt in the north part of the Mediterranean, the north of Spain? Because it's different but equally passionate, right? Yeah, well, I've been in Bilbao now for 10 years. And here I think it's one of the best atmospheres in Spain. They're very demanding, yeah, for sure. Because they know that their philosophy is a unique one. They're always home fans, they're always Euskadi people, native Basque people.
pero también se les tiene mucho cariño. El ambiente, bueno, todo el mundo sabe el San Mamés cómo es. So everybody is very Y, demanding, but also very y bueno, loving, aquí se and vive they de una manera they especial. reward their players as well. Eh, People really live it here in a very pero como te he dicho special antes, yo way. creo que al final todas las aficiones quieren ver a su equipo en primera, que se mantenga en primera y But pelear, yeah, I think evidentemente, dentro all de lo fan posible por bases estar want en to see Europa. their team in first division Te and robo want 2 them to minutos más stay porque te there. prometí una So cosa y la voy a yeah. cumplir. Porque luego no quiero que me toques la So grisa we've por got 2 more WhatsApp. minutes because I had promised you La something and I primera, really want to go through with it. la primera es más de The fútbol. first thing is, ¿Tú eres de it's los more football optimistas related, esta of course. temporada después del inicio del Mallorca o de aquellos que dicen, bueno, sí, Are pero you con Luis more of García an Plaza, ¿no? optimist for Primero la Mallorca after the permanencia, luego beginning of ya the season? hablaremos. Or are you more realistic? Claro, y creo que debe ser el objetivo principal ahora mismo, lo que ellos deben tener en I mente. Y yo think creo que el míster, staying in first division should en ese just be the sentido es muy main claro. aim right now. Está haciendo un trabajo, Luis García está haciendo un trabajo muy bueno. I think Luis García Él is doing a great job. y yo creo que es consciente de lo que tiene entre manos y que I think he el really primer knows año, what he sobre has todo, es going on. el más difícil, ¿no? Pues el cambio de And the first year, of categoría, course, is the él ha tenido la hardest with paciencia además de the. mantener la mayoría de todo el bloque. Y creo que eso He's had the es ahora patience mismo as well of importante. keeping most of the block, Evidentemente, and I think that's very important. cuando llegue febrero, marzo y veamos dónde estamos en la tabla, yo creo que a partir de ahí ya se puede hablar de una cosa u otra. I think when we get to around February, March, and we see where we are on the leaderboard, I think then we can talk about it. How do you view football differently from the other side, being not a player anymore? Yes, it's very different. And of course, it's not the same thing to watch it through a screen or on an iPad or even in the stadium. It's completely different because you just miss so much that's going on. So, the second thing is obviously it's nearly dinner time. It's about time to open a bottle of wine. So, what wine would you pair with this match tonight? En Mallorca se están haciendo bastante buenos vinos. Yo conozco bastante bien los vinos de la isla. Y a mí hay Actually, Mallorca wines are getting very popular. I know them quite well. Que se llama 4 kilos. Entonces yo os invito a que There's one that I really like from the island, which is called 4 kilos. It's made with a traditional grape from the island. And I think it's one of the best ones in the island or even in Spain. It's from a very small vineyard. And I think it's one that would represent very well the water, the climate, the earth of the island. And I think it's a vineyard to watch out for. With a T-bone or with some meat, right? Yeah, of course. That way both halves are happy. Well, thank you very much for accepting the call from your ex-club. Enjoy your next match, which is coming up soon, and enjoy the wines as well. So thank you very much. Pues Álvaro Novo, un auténtico crack, un hombre que vivió una buena temporada, great una de guy, las temporadas doradas somebody who del did equipo Bermellón, ya lo saben, 4 kilos, si no lo conocían, yo me lo he apuntado para futuras celebraciones, quién sabe si los 3 puntos del partido de hoy. Tomamos un pequeño respiro porque se nos van acumulando cosas, ahora contaremos el 11 del Mallorca ante la Real Sociedad, también el de la Sociedad, nos iremos al Real Arena para estar con We're going to be talking about both teams. We're going to be going to Danny and Javi in the commentary box. Pero primero, unos consejos. So first of all, some advice. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Seguimos en este Red Play Live viendo imágenes de los jugadores tanto del Real Mallorca como también del equipo chulín de la Real Sociedad, que están ya sobre el terreno de juego. El partido que se jugará a las 9 de la noche, el segundo partido de esta jornada después de la fecha FIFA. Estamos viendo ahí a Alex Febas, a Jordi Mboula, There we can see Alex Febas, Jordi Mboula, and somebody with their back to us, who I couldn't actually recognize with their back to us. Nos ha dado una pista ver a Jordi Mboula sin cambiarse,
Por tanto, But el yeah, catalán there was a no clue sale there al menos about the de 11 inicio, y final nos vamos otra lineup. vez al Real Jordi de and Arena Bola hadn't antes de poder changed, escuchar so a that Pedro kind of gives Rostori us a para clue that que he Dani might nos not be in the cuente final el lineup. 11 So del Real let's Mallorca. Después analizaremos el de go la and Real, pero talk nos to interesa Dani and to siempre Pedro el Rostori. equipo que saca hoy Luis García Plaza para enfrentarse a un equipo que hoy puede ser. But we're always very interested Dani. in which team Luis García Plaza has brought out. ¿Qué tal, Carles? Pues efectivamente ya tenemos ese 11 de Luis García Yes, Plaza, so we que have os the adelantamos también en final esta 11 retransmisión del Real Mallorca en nuestro canal de YouTube, ya lo sabéis, y también that we're going cuando to be arranque el telling you now on partido, our el audio YouTube disponible channel. tanto en Movistar como en Orange. Pues el Mallorca que va a salir And then con also Manolo Reina available bajo on palos, Movistar and en Orange línea once. defensiva con So Brian Jordi Oliván, Reina en el is lateral beginning, and izquierdo then con Brian Pablo Maffeo, Olivan, en el lateral Pablo derecho la Maffeo pareja de centrales, defending en el día de hoy la on the formada right-hand por side, Franco Russo y por Martin Franco Vallen. Russo Cambios también and en la Martin sala de Vallen. máquinas. Ya sabemos que Baba, ¿no?, pues volvía de la selección, y hoy el tribote en el centro del campo va a ser formado por So in the Rodri center we Bataglia, will have por Ruiz de Rodri Galarreta y Bataglia, por el Tigre de Ruiz de Betanzos, Galarreta, Dani Rodríguez. Y el tridente ofensivo, and también Dani hay cambios Rodríguez. aquí And then on the en la offense, delantera there's also del some Real Mallorca, changes. porque van a jugar en un costado Kangin Lee, en el otro We'll have Amat Kangin Lee Ndiaye, on y el one side, delantero del equipo en el Amat día de hoy, Ndiaye titularidad on the other hoy side, aquí en el Real Arena para Ángel and in the Rodríguez, el center delantero que for Ángel evidentemente Rodríguez, pues recuperado ya de esos problemas, ya ha dejado striker buenos who has detalles finally en los recovered últimos from his partidos injury que han generado and has en done la some very zona nice ofensiva. touches Ahora in lo the comentará last couple también of matches nuestro in the querido Juanjo Dobla, offense pero este es el 11 del area, Mallorca: Reina, which we Oliván, will be Russo, talking Vallen, about with Pipal, Juanjo Maffeo, Dobla. So those Bataglia, are the final Galarreta, Dani 11 for the Rodríguez, Mallorca Amat team Ndiaye, Kangin today, Lee y Ángel as we've just been Rodríguez. mentioning. Gracias, Dani. Pues un 11 muy competitivo, con cambio en el centro del Thank campo. you. So that's Siempre a es very importante un cambio en el competitive centro del 11 campo. final Evidentemente, lineup. Baba viene, aunque sea un hombre fuerte y que esté acostumbrado a jugar muchos So partidos a una even though intensidad Baba is a muy very grande, strong player ya lo and vimos is en el used to partido contra el playing very Levante, que en el intense tramo final de matches, partido we se did le already subían los see that in the gemelos, match tenía against problemas Levante, físicos, he was acabó having absolutamente calf agotado, muscle incluso cramps, con un amago de and lesión he en el was aductor. exhausted by the end of it, and it Y actually bueno, looked like he was having an inner hay thigh que injury at one point. intentar dar minutos a todos. Y Rodrigo Bataglia, So we do need to Juanjo, try es and un give jugador some playing sobradamente time to all players. experimentado, sobradamente cualificado, y que es cierto que no da So lo instead, mismo we que do Baba, have some pero players today who are aporta very, very contundencia en el centro del campo, experimented, que very ante la Real que toca experienced. muy mucho el balón y muy bien, es muy importante. Sí, bueno, Bataglia a día de hoy todavía no ha dado lo que se le espera, pero sí que es verdad que lo tiene muy difícil So porque Bataglia Baba hasn't está yet en un shown us nivel what muy we alto expect of him, y but no ha it's a tenido good todos idea los because minutos Baba is que on le a very gustaría high seguramente, pero level es una garantía and ahí hasn't had en the amount ese of minutes pivote, that en he ese would have centro del liked campo, to porque es un yet. jugador muy físico But y quizá para este he's a partido very pues physical player incluso too. venga todavía mucho mejor, porque nos va a dar mucho And maybe pulmón y that's mucho even aire en better esa for zona us, de, for en esa Bataglia, zona for del campo. this Y match, luego, because he's pues, going to give us a lot of a lung nivel power and a lot ofensivo, of yo creo que physical el power in the equipo center of the guarda ese match, nivel the pitch. competitivo y I de think on the dañino, ¿no?, por offense, jugadores the team que, is bueno, really pues keeping up jugadores de that segunda high línea que son standard muy and high peligrosos, level. como Lee, como Amat, Very en bandas, dangerous jugadores muy second line verticales que players such buscan as mucho la Lee and profundidad, Amath, al igual que Dani Rodríguez. and they really go Y luego, deep pues into con the un Ángel match, same as que Rodríguez. podemos decir que está de suerte, ¿no?, con ese gol que marcó ese último partido, que esperemos que le And haya then I dado guess esa our motivación guardian extra angel que today, our necesita lucky angel, todo who delantero, managed to y get que esperemos que en the el día de hoy se only goal in the previous reconfirme match, pues ese estado de buena esperanza que tiene and Ángel, ¿no? hopefully his lucky Además, day can siempre se ha continue comentado, ¿no?, today. que al Mallorca le faltaba ese hombre Ese definidor, Ángel. ese rematador, ese Yes, there jugador was que te meta, something that a has ver, been no quiero ser said, no? That exagerado, pero Mallorca really needed that 15, star player, somebody who could 20, you could always rely on for 16, scoring, esos the goles que star aunque in the sean team. relativamente pocos si nos comparamos con Messi, Benzema y You know, compañía, somebody who pero que can son have goles que a lo mejor en multiple un goals, partido who con maybe pocos, still are que not es lo so que está much if we intentando hacer el compare Mallorca, it to guardar Messi or mucho la portería Benzema, y marcar esos or goles de calidad que te dan puntos. but in Ángel es un matches hombre where muy we're trying to importante defend y our aunque goal tenga and trying to 34 get those años, yo creo balls que in está the en un back of the momento de forma net, excepcional. Angel is a very Sí, bueno, important aquí player, and podemos even entrar en despite his eterno age, debate si es 34, mejor he's que in haya un great jugador shape. puramente ofensivo que marque Yeah, todos los here we goles can del get equipo, into o the que se obviously the repartan, ¿no? eternal A mí me debate. gusta What más is there better to que have tanto one good delanteros como striker jugadores de that segunda línea se scores all the repartan esos goals, goles, or porque así no are dependes they tanto shared among de all un the jugador, ¿no? strikers? Pero I'm sí que more es of the cierto, además me second, consta que because Ángel otherwise you en put los all your pressure entrenamientos on one
player. a tope, que es un jugador que va muy al But I límite, ¿no? Y have que here that ya Angel se is doing sabe de la great in the peligrosidad de la training pólvora que sessions. tiene He's en esa really zona right del área. on Así the que, edge. pues lo que tú dices, ¿no? He knows the La edad potential en he este has caso as well. no tiene que pesarle. Es So un I jugador don't que se think conoce that the age is an perfectamente issue esta here. categoría, la
la I think exigencia he's a player that knows pues, perfectly well what's que tiene que expected llevar, of ¿no? him in para this category estos partidos en Primera División. and the Y pressure bueno, that pues is on gente him como in nosotros these First estamos Division deseando de matches. ver a Ángel marcando goles y disfrutando And del people juego like del us are equipo, just ¿no? eager to Además see es un him score jugador goals. que para un equipo que la toca, que juega, que es protagonista, que a veces te va a Yeah, meter en and tu he's a área, player que a that veces te up va a against a apretar, team que who te va a hacer la touch the presión en ball bloque and they alto. really they will Un be very jugador que busca pressurizing espacios, que and sale bien a la blocking you. contra, que tiene el You apoyo know, de a hombres player que son that buenos comes up lanzadores and de counterattacks contraataques, you como and por has the ejemplo support of Amate players that Ndiaye, are good que va bien al strikers, such espacio a la as Ahmad, espalda, como who Dani has very good Rodríguez, que es un space jugador que se incorpora bien management, de or segunda Dani línea. Rodríguez, Son todo who is very ventajas, ¿no? good at Es un coming through partido, from the podríamos second decir line. que They're all ideal advantages, para que right? Ángel It's esté kind of like an bien ideal y match, luego a so lo that mejor Ángel Ferniño is aporte esa frescura good, en la punta de ataque, and que then también maybe está dando buen Ferniño rendimiento. can Sí, a ver, bring yo the ya lo other dije freshness as well from the en anterior attacking partido, ¿no? points. Ferniño es una de mis Yeah, like I said debilidades de in este the Mallorca, previous porque es un match, jugador que juega Ferniño muy is bien de one of espaldas a la my portería, que se weaknesses in asocia the muy bien Mallorca team. con los I think jugadores de he's segunda something línea. that he's Quizá somebody Ángel es un who jugador que plays va más very, a la very well ruptura, and pero que collaborates with igualmente se the asocia second muy line bien con los players. jugadores de segunda línea y quizá, But he pues por la associates very experiencia well with the que rest tiene of en the esa primera team. división, pues podemos decir a lo mejor que tiene And como maybe más for his garantía cara a experience in puerta, ¿no? First Pero Division, sí que es cierto maybe que he's lo que more son of a facetas guarantee ofensivas del in Mallorca, towards the goal. yo creo que el equipo está muy bien armado. Lo único que le hace falta, pues But I bueno, es think we've got a definir en very esas well-armed team ocasiones today. iniciales del encuentro, porque eso luego te da confianza durante el partido But we really y no need to tienes que define in lastrar the first moments of the esperando match, which marcar then un gives gol you a en los sense of minutos finales, confidence ¿no? for the rest of Y the ya para match acabar, rather than Can waiting and then In-Lee, putting que the ha pressure on the sido, last couple of no diré la minutes. sorpresa, porque es un And jugador then to end relativamente with, joven, we've got Kang pero In-Lee, que ya who sabíamos we que can't tenía really say calidad he's a y que desde surprise el because he primer is a young momento, and incluso quality en ese player, partido but right from the de off, tan mal especially recuerdo, even que in es that ese accidente match that we del que don't tanto really hablamos, want to porque es que fue un remember about, and accidente that realmente, que accident es that el we've partido been en el talking Bernabéu, about, fue which was protagonista, the no dejó de intentarlo match in ante the Levante Bernabeu también, Stadium. y es un He jugador que was a se ve que character. tiene He was a ganas de main ser character that protagonista. he didn't Sí, es stop jugador trying, diferencial giving it de his este all. He equipo, ¿no? really, he can't Tenemos wait to dos get otros out there. jugadores que son los que nos tienen que Yeah, he's marcar a la great diferencia asset to en this ataque team. de este There are Mallorca. a couple of Y Lee players es uno who de need ellos, ¿no? Es to jugador really que, make pues the bueno, que le difference in this encanta Mallorca team, encarar and Lee is al one of them. defensa, que busca ese He's a uno player contra that loves uno. to go up Siempre lo against the decimos, hay defense. He jugadores que really tienen que looks for buscar that esas diagonales 1-on-1, hacia portería, buscar esa profundidad. Y and Lee he's es uno always de looking ellos, for those ¿no? Y diagonal encima viene con lines esa aura straight de into the jugador back of the importante y net. por lo tanto tiene And he que comes in sacarle with this mucho más aura beneficio al of equipo a las important cualidades de players, este jugador. and he really needs Pues to take advantage bueno, of that analizado and un bring poquito el out the 11 team. del Mallorca, nos vamos ahora al césped, perfecto siempre, So del after Real de Arena analysing that de Donosti 11 de San final Sebastián, lineup, para we're going escuchar onto the pitch al now. míster, bueno, al segundo entrenador de Luis García Plaza, a Pedro Rostoy, que habla de este 11 y de cómo afronta el equipo And we're going to mallorquinista este talk partido. to Pedro Rostoy. Estamos ya con protagonista, con Pedro Rostoy, segundo entrenador del Real Mallorca en este Real So Arena. Pedro Rostoy, Bueno, second Pedro, coach. partidazo el que se va a vivir hoy aquí en la vuelta. So great match that we're going to see now, right after the Bien, rest. con mucho ánimo, hemos entrenado muy bien estas 2 Yes, semanas. they're very excited. We've been training very well these last 2 Muchas weeks. ganas de intentar hacer un buen We're papel. really looking forward to do a good role today. So there's an important injury in the lineup for the Real Sociedad. Does that affect a lot? Because they have a lot of players. Es verdad que estaba rindiendo a un nivel muy I mean, alto, tanto aquí como en Oyarzabal la obviously selección. was doing very, Un very jugador well que está dando recently. pasos hacia adelante y que ha cobrado mucha He importancia en was este really equipo, going pero si hay forward algún and equipo que he tenga gives a lot to the fondo team. de armario y que esté demostrando que But if cuando gana there's a jugadores team no that baja sus has rendimientos es plenty of people ¿Cómo llega el Mallorca to substitute, then it's this de ese one. parón, esa victoria antes del parón de What do you think selecciones? Mallorca Hoy is vemos looking like dos after cambios sobre the todo, ¿no? de rest and jugadores after? habituales o que venían siendo So habituales en there's vuestros como 2 son changes today Baba on the y team, Ferniño, ingresan which is Bataglia también, Baba Ángel, and que podremos Ferniño ver desde and inicio. Bataglia and ¿Cómo llega el Ángel are equipo? coming on today. Muy bien, el equipo ha entrenado muy bien estas 2 semanas, la verdad que nos han gustado Yep, mucho los they've been doing entrenamientos. really well these last 2 Tenemos weeks. muchas ganas de We've venir a un been campo loving the de training este tipo sessions. y hacer un buen partido y We like poner coming to las cosas pitches like this, to difíciles stadiums like a este this, tipo and de we're rivales. going to try and Y con make it respecto a los very cambios, difficult bueno, for our Baba rivals llegó today. ayer, como bien sabemos, y And obviously we know that Baba came back Bata yesterday. está a muy buen nivel y puede suplir perfectamente
también. And Battaglia is doing very well right now, and he can substitute him perfectly. Es porque and Angel's creemos change que is contra este because equipo nos puede venir bien ese jugador, su we think experiencia, su veteranía, the player and his experience and his age experience will be very good against this other va a team. ofrecer esa Copa del Rey a su afición. Esperemos a ver si se despistan un poco, ¿no? Se relajan y podemos dar esa campanada. Y so hopefully they're going to relax today in Bueno, Real Sociedad, so that way we can sneak in there and get como those empuje, 3 ¿no? Para points. empezar muy fuerte, pero bueno, es algo Well, que we'll nosotros see no if nos they tiene relax que or whether afectar. that Nosotros spurs tenemos them que on pensar and en makes estar them bien go out nosotros y and nada give it más. their all. Muchas But gracias, Pedro, we've y got mucha to think suerte. about doing Venga, the best for Las ourselves. palabras de Pedro Rostoy Thank en you. esta previa al partido entre la Real Sociedad y el Real Mallorca. So Pedro Rostoy, second coach for Pues Real las Mallorca. palabras del segundo entrenador, de Pedro Rostoy, y bueno, Yeah, comedido Pedro's words como su there. primero, ¿no? Son una pareja
que lleva mucho tiempo trabajando en este fútbol profesional, tanto en primera como en segunda división. Han estado en buenos momentos, pero también en malos momentos. They've been together through good moments and also bad moments too. Lo que se intenta es rebajar la euforia para que cuando vengan what you momentos want de to do debilidad, always la from gente the esté changing preparada. room is kind of like control that euphoria, no? To get ready for pressurized moments. Está claro que control the euphoria, but also open your eyes and realize that you're playing against a very important and complicated team. De los equipos que mejor fondo de armario tiene. Y por lo tanto, yes, like Pedro Rostoy said, Real Sociedad has a massive lineup that they can choose from. So big injuries like this and teams like this, they're not so noticeable because they have plenty of substitutes to bring in. Y que nunca da un balón but yeah, we can't let our guard down, but we know that we have a very competitive team today. Todo lo contrario. But I'm not pessimistic at all about it. Quite the opposite. Ya no de tanto resultado, pero sí de juego, y el Mallorca lo estaba demostrando. I think the playing dynamics from Mallorca will habilitate them to no es el do a good match resultado, que a today. veces en el fútbol y en el deporte se gana o se pierde. Lo que sí que es exigible es la actitud, y este equipo sometimes we can't really control the result, which is that you win or you lose, but we can focus on the attitude and the atmosphere, right? So if you don't believe me, let's have a look at the Levante match in the last 25 minutes or so, where they were exhausted, they were fed up of pressurizing on Levante. They had a penalty against them, but they knew how to react to it. They knew how to manage the situation, and they went on top of it. Temporada y estos meses and que that's llevamos thanks to this competitive gene that Luis García Plaza has instilled in the teammates. Competitivo hasta el máximo. Cualquier equipo and they te just puede give ganar. it their all, Eso es cierto, right to the pero max. competir Of más course, que tú, any ninguno. team can beat Y el Mallorca but está demostrando que nobody ningún can equipo, compete better than incluso you. el Madrid, And ningún Mallorca equipo is ha competido más que demonstrating that ellos. not Así que, any team, not even yo creo Madrid, que is sobrada competing more than la them calidad right que now. tienen y la actitud que tienen estos futbolistas. So I think we shouldn't Y underestimate actitud es the lo quality que of esperan hoy the ante players el that we equipo have today. Churiurdin. Los And aficionados bermellones, que attitude is what seguramente we también expect querrán today, saber which is a what qué we, equipo se enfrentan. Ya especially sabemos the que no fan está base, Oyarzábal, pero sí are estará expecting and hoping for them today. Esa, que They're very estará eager la to plana know mayor del equipo Churiurdin. También tiene que what hacer team cambios they're up por against. culpa Obviously, de we know virus that FIFA y Manol. Y nos Oyarzábal vamos is al Real out, Arena but there para are hablar con other Dani, que nos great. cuente cuál es el 11 del So we're equipo going to see Churiurdin. to Dani so he can tell us what the 11 for Bueno, Carles, Real pues Sociedad is. efectivamente tenemos ya ese 11 también confirmado. El Yes, equipo we de have la got the confirmed Real 11 Sociedad for de Imanol Real Alguacil, Sociedad que va a today. formar con Remiro en la portería, en línea defensiva So con Remiro Ayen is Muñoz, goalkeeping en el today. lateral Defending, zurdo we've got Gonzaldúa, Ayen Muñoz, en el lateral de derecho con Gonzaldúa, Lenormand y Aritz Elustondo, el capitán de este equipo, como and pareja de Elustondo. centrales en la zona So de in centro the del campo, center, con we've Robert got- Navarro y con we've Januzaj, got en principio Navarro, escalados en las bandas, con Januzaj, Merino y con Guevara en el doble Merino. pivote, y arriba, como decías, pues jugadores evidentemente no estoy And Oyarzábal, then pero sí que on the están forwards, otros we de don't have mucha calidad, Oyarzábal, como but we Isaac, que have viene very de quality hacerlo players, such as estupendamente Isaac, bien también en este parón de selecciones con Suecia, who has done marcar very también well, algún golazo, y Portu también, que va a estar en la delantera. and Este es Portu. el 11 de la Real Sociedad en este Real Arena, de So momento that's todavía, Real Sociedad's como os 11 podéis imaginar, lineup. sin los jugadores del Real Mallorca y de la Real Sociedad calentando sobre el césped. Ya han empezado a salir también, eso sí, los porteros del Real So yes, Mallorca, so we're como starting to Manolo see the Reina, goalkeepers coming ahí onto the en pitch, esa such as imagen Manolo de la Reina, cámara who del is Real warming Mallorca, up ya there ubicada already. en el césped del estadio. Here we can see Mallorca's cameras, con la which mano is derecha Luis García, located con on the Pedro pitch Rostoy, y already. contaros también, With por Pedro cierto, Rostoy que there, hoy Luis se García va, Plaza's pues, a right-hand ofrecer, man. ¿no? Como decía Luis Chavane, le preguntaba a Pedro Rostoy, ese título de Copa del Rey que consiguió la Real Sociedad ante el... So yes, as we were saying, el Real Sociedad aquí el gained Derby Vasco ante the el Athletic Copa Club de del Bilbao, Rey. esa final de Copa de la temporada 2000 anterior, es decir, no de la temporada pasada, sino de la anterior, esa final So que yeah, so that decidieron was for the posponer previous por la season, pandemia, hasta que se pudiera 2019-2020, jugar con which they algo decided to de postpone público. against Al final se because of tuvo the que jugar en el mes pandemic de, creo que en el until mes de abril it was de able este año 2021, to be played with porque, a bit claro, of an el audience. vigente It was, campeón de in the Copa end, it was es played el in Fútbol Club April Barcelona, pero la 2021. Real Sociedad, que hoy va a ofrecer también ese título a su afición, lo van a hacer en un acto justo antes de empezar el partido, y que va a So contar también that's con la what they're going to colaboración offer. de They're going to los offer the jugadores del title Real Mallorca, que today van, pues, to their por ese fan pasillo base, which para they're going to do recibir también, como prior tiene to que the ser, match.
a la Real Sociedad aquí en este Real Arena. Bueno, pues ahí tenemos el equipo. No sé qué le va a parecer a Juanjo. En un ratito también saludamos a Javi Laizola, que va a estar con nosotros también en esta retransmisión de Play Rec Live. Como os decía antes, ¿no? Pues Javi, que tiene pues gente muy conocida aquí en la Real. Y un poco como nos pasó con Paco Sanz cuando comenzó el partido en el Santiago Bernabéu, que para llegar a la cabina pues tienen que saludar a muchísima gente y evidentemente pues en un ratito para seguir este partido le vamos a saludar porque tenemos también muchas ganas, él también tiene muchas ganas de estar en esta retransmisión, así que en un ratito también le escuchamos. Empezó el calentamiento de los porteros del Real Mallorca de Manolo Reina, que va a estar un día más bajo palos. En un ratito, yo creo que en unos 10-12 minutos saldrá ya el Real Mallorca para iniciar ese 10 to 12 minutes, the team will be coming onto the pitch to start that warm-up for the match that will be beginning at 9 p.m. today. Ninth leg of the league, which I'm feeling very good about today. La auténtica sorpresa. Bueno, so pues hopefully we can grab those points today and actually be a massive surprise. Perfecto, Dani, muchas gracias. Vemos ahí calentando a Manolo Reina y también a Dominic Grief. So thank you very much. We can see the Grief and Manolo Reina there warming up with the goalkeeping coach. Un portero que te para un penalti en el minuto 80 de el último partido. So yeah, how to take any merit away from a goalkeeper who stops a penalty in the 80-something minute. Yeah, of course. I mean, Dominic has to be patient. I think he's going to be a great future goalkeeper for Mallorca. But I think the most sensible and the most logical thing would be for him just to learn and to appreciate the fact that he's with a very experienced goalkeeper. He's still got a lot to learn, but it is complicated. Yeah, when you've got Manolo Reina there, he's on a very high level, Reina. And he's always going to be kind of the lower hand option, the lower option. But I think for me, I think he's a goalkeeper that if I were playing on the team, I would like to have Dominic playing sometimes in the goal too. But I'm a big fan of Manolo Reina as well. It's interesting with goalkeepers, right? Because if you have a really good one and there's another one who maybe is very young or just the level isn't quite up to it, because there are teams that maybe prefer to have a goalkeeper who maybe on a quality level they're not prepared to be on a maximum level, and you complain about it because then you've got your main goalkeeper, and then if he gets injured it's like, oh, now I've got to bring in a substitute. So basically we had Pinto and Victor Valdez at one point in Barcelona, right? So everybody was like, God, I hope Valdez doesn't get injured because we've got to put in Pinto otherwise. But when you've got two really good goalkeepers, for example, Esteban and Claudio Bravo, players complain because some people are like, I want this one to play, I want that one to play. But to have two really high-level goalkeepers is actually an amazing blessing, because there's somebody that can protect you at any time. They can keep performing for you. So I think having Manolo Reina and Dominic Grief is a great asset. Yes, definitely. I think that happens in goalkeeping, and it also happens in striking as well, in the forwards. To have a couple of strikers that you know that they can create danger anytime you put them out, rather than just knowing that you've got one, that always brings out competitivity and higher quality, even in training sessions, because there's always that challenge there, knowing that at any point they can come in and they can substitute for the main players. So we can go back to the reports that we were having from Dominic Grief from his own country. Things were going very well for him up there. He's a very agile player. Some people think that very tall goalkeepers cannot be so agile, they cannot go as low as he can. So he kind of contradicts that. I think, and it might be a personal opinion, but I think he's on a very high level. And we should be very thankful to have such a high quality player in the goal, who is already, and we must remember that, he's already saved more than a couple of points for Mallorca
da más confianza al resto de jugadores. And that gives ¿no? confidence to the rest of players dicho, too. ¿no? Dominic tiene que ser paciente, tiene que esperar su So oportunidad. it's what we've been y saying, sobre that he todo, just needs to be el patient and aficionado wait for tiene his que confiar opportunity. en sus jugadores, que And the fan base sabemos que needs es to una be posición muy confident, and complicada they y need sobre to todo trust cuando uno their debuta, players. We know it's a es muy complicated importante position, que la gente especially esté on con your sus jugadores, debut. Y lo más importante, Juanjo, But es un portero it's muy important to joven. support our Todo el players. mundo y en el mundo Yes, del he's fútbol, tú also que has he's a estado, very seguramente young Álvaro Novo player. también te lo diría. Obviously, Yo que llevo mucho tiempo everybody también will tell you you've been en el in mundo del football. fútbol Alvaro Novo desde el can tell you periodismo, I've been in un football portero from no llega a journalistic su point of view máximo for a very nivel long en time. cuanto a experiencia A y calidad goalkeeper hasta que doesn't tiene really 30, get to their highest 31, point que está bregado, of que ha jugado level and muchos experience partidos, que ha until they're estado a la about sombra 30 de years grandes old. They've done porteros, como es el many caso de Dominic matches. Griff, They've al been the lado de Manolo shadow of Reina, very que great además el goalkeepers. otro In the día case of teníamos el Dominic placer de Grief hablar and con él Manolo Reina, después del partido contra Levante, nos decía que se lleva we had the pleasure of talking to him the de other day madre after the previous match, and he was Dominic saying Griff, that y en este they get on sentido, like a house on para fire. They have a él, para great Dominic Griff, que relationship. sale de una liga como la de And la in this Europa sense, for Central, Grief, que who's no es coming ni out of cualitativamente, a league ni such as a técnicamente, ni Central Europe tácticamente, league, which por is muy not bueno que on él the same sea, level as una liga ours, de tactically, alto nivel, creatively, necesita ese periodo de adaptación. Y con 24 quality-wise, años más he will aún, obviously porque need es un a portero que process of acaba de salir del adaptation, horno. especially Y at los porteros, 24. Juanjo, tienen que He's ser just a hombres bun straight out of experimentados the con oven, mucho really. bagaje ya. Sí, And porque lo que hemos dicho, ¿no? Porque además goalkeepers te need da to have a lot of esa baggage, confianza, and they ese need to plus de have confianza this al resto del experience. equipo. Yeah, of Pero course, because that lo experience bueno que does give tiene en trust esta and it ocasión gives confidence to the other este players. portero, Dominic, es que el propio entrenador ha dicho que But le what van a llegar Dominic has oportunidades. Es decir, no es un is portero that que the lo hayan coach has fichado guaranteed pensando him that he en que will tiene que estar en el have banquillo. El opportunities. entrenador lo ha dicho It's más de not una somebody vez. that they Van a signed rotar knowing that they were always going to y put le him on dará the igual bench. si They are ganamos o going to perdemos. rotate. Está para rotar y para Doesn't que matter se if vaya we're haciendo winning, como losing, portero. but Pero como digo, es muy they importante que will la be afición rotating, and he esté will con los come into jugadores, his en este own as a caso con el portero, goalkeeper. porque un But yeah, mal it's inicio, important una for the mala fan base confianza to support him, depositada en este portero te because puede marcar luego negative la trust ruta or a en negative el club, ¿no? start Así que in a yo abogo goalkeeper para can que always todo el then mundo really esté, mark your en journey este inside caso a club. con Dominic Grave, porque creo que es un So portero in this que case, nos va a yeah, I dar think muchas we should all alegrías al Mallorca, support pero tiene que Dominic, llegar su momento. who's Pues going to give llegará us a seguro su lot of momento, moments ahí of está joy to the club. calentando, lo ven en sus Yes, pantallas. his time También will está definitely Manolo Reina, que come. As you can see evidentemente on your es screen, el que se he is warming lleva up todos on los the balones pitch porque está with Manolo calentando para Reina. el partido. Va a Of ser course, A ver que se lo he's also quita, ¿eh? taking the rest of the el balls because portero he's titular. Esperemos warming que up for the coja match. muchos, no de dentro de la portería, sino antes de que Hopefully, he entren, will que seguro que lo hará porque ya lo pick ha up many demostrado. balls today, Y porque hay que just tener, outside the goal, not inside the hay goal, que tener obviously. confianza en Manolo Reina. Nosotros tenemos But yes, we confianza all need en to la trust gente a little bit que in Manolo utiliza Reina. este canal, el Play Red Life, And we para also have a lot of trust in ofrecerles the people that servicios. are Y watching nosotros se this los ofrecemos. streamlining service today and Publicidad. watching these videos for the service that we're giving you. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo: decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides.
És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Doncs, imágenes de los jugadores del Real Mallorca que siguen calentando. Yeah, so we have finally got images of Mallorca team who have started their warm-up on the pitch. Con el léxico y el lenguaje, en este caso castellano. Están calentando los jugadores del conjunto mallorquinista. Ahí vemos ese primer plano de Íñigo Ruiz de Galarreta, un jugador que debe ser importante, no porque tenga mucho protagonismo, porque es un jugador más de toque, pero sí que es cierto que es un jugador que lanza muy bien las transiciones. Not in a main character way, because he's more of a touch player, Sánchez la temporada pasada, especially in the por encima de la transitions defensa del Alcorcón, picando a Antonio Sánchez al espacio, que luego con la zurda la mandó a la escuadra, y es un jugador con mucha calidad, uno de los pocos jugadores de toque que hoy pone Luis García Plaza, ¿no? Lo pone acompañado de un jugador muy racial, con mucha incorporación arriba, como Dani Rodríguez, y un hombre, podríamos decir que es en inglés, stopper, como es Rodrigo Bataglia. Ahí vemos también a Ángel Rodríguez, que en su debut en el stage de temporada, en ese partido contra el Huesca, marcó de cabeza a la salida de un córner, un jugador pues, que tiene que dar rendimiento. Ya han hecho las paces, me dicen, desde comunicación con Dimonió, que ya está más contento con su llegada después de ese pequeño problema que tuvo Dimonió, que tuvo que hacer intervenir a las fuerzas del orden en el estadio de Estadio Mallorca, y bueno, de momento ese calentamiento ante un equipo, repetimos, que tiene posibilidad de ponerse líder. So yes, pero, up against a team Dani, today who has the chance to become leader on the league board. Tiene ese pozo, ese toque. Bueno, but yes, we're watching the players here, and we've got the magic of players such as the one on our screen now. Very high quality players. Yeah, of course. In first division, it's very difficult to find a player who doesn't touch the ball well. Going back to Galarreta, I think he is a very important player. I think he's a creation player in Mallorca too. He's important in the offense attack. And he is the natural successor of Salva Sevilla. We all hope that we have Salva Sevilla for many years, but we also know that because of his age, and even though he's very well preserved in his age, it's difficult to hold out 90 minutes in a first division match. So that's why it's important to have players that can guarantee that level of play, and Galarreta is a very important player for that. Yep, here we can also see Amat Ndiaye, Dani Rodríguez, Ángel Rodríguez, important strikers, two important forwards.
que está dando muy buen rendimiento, que está en una situación que hacía mucho tiempo que no vivía. And we've said that Real Sociedad are doing very well right now. They're right up there with the high-end teams. And they've put their head into the Europa League this year too. They were close to the champions, but they didn't get there in the end. They were battling against Sevilla there 2 seasons ago. But it is true that when you get to a stadium like this, coming against the pressure of being in the stadium, the fan base, the pressure of possibly becoming leader, it is the day to go out there and throw a fishing line and see if we can grab those points. Yeah, I think it's one of those days when you celebrate something before it's happened, it's always dangerous, so let's hope Mallorca can go and fish some of those points. You know what I'm most excited about this Mallorca lineup? This is my personal opinion, of course. I think it's very a competitive team, but I think there are players who are still going to show us even more what they're worth. We haven't seen their whole potential yet, such as Lee or Take. Yeah, they've still got so much more to show and to give. And the margin for improvement is in Mallorca team right now is very important, and I'm very excited about it. It's a very competitive team, but there are 3 or 4 players that still have loads of room for improvement. Recién ascendido, que la gente no yeah, because we forget that it's a team that has just come up into this first division. It's no longer that historic team that hadn't gone into first division for so many years, such as, I don't know, Real Zaragoza, who because of the lineup and their money problems, they haven't been able to invest in those objectives. But yeah, this is a team full of people that have been playing Champions League, and that they're battling to get much bigger things than this. You know, there are top-tier teams on a worldwide scale in this league. I'm not going to say that the French one is in there as well, but you know, the Bundesliga, the Premier League, the Italian League, the Calcio, and the Spanish one. You know, Mallorca right now is battling against some of the best teams that you can find on a European scale, and we need to always remember that. You know, we saw that in Bernabeu. There are some days when you're not on top of it and they literally fry you and eat you for dinner. But we've also shown that we don't mind going to Bernabeu and get our butts kicked. We don't mind being exhausted in a match against Levante. Del Visit Mallorca Estadio. O sea, a ver, es un equipo que está demostrando yeah, we're a team that is showing also a very young team as well, because the you know, all of these other players such as Equipo, Fermíño, Dani Rodríguez, they're all young players too. Tienen ganas de comerse el mundo y sobre todo en esta primera división, ¿no? Yes, the players that are so eager to show their worth. Que en la segunda te encuentras equipos muy that's the difference between second division and first division. In second division you can find some really good teams, but in first division you are playing against the top. You know, there are teams that are playing Europa League, that have international players. They're teams that really pass the ball very quickly, and you know, blink and you'll miss it, and they'll have put 2 goals past you. So yeah, reiterating, I think the best thing about Mallorca is that they are giving off this image of a competitive team. I'm not going to compare it to last year's team, but this Mallorca, you do feel like before the match, you think you have this feeling of being able to achieve something. You know, there's no defeatedness, there's no negativity. So even more important than who the rival is, you're up against a team that can compete and that they can achieve stuff and win the match. Anoeta / Reale Arena no ha habido suerte, no se ha sacado. It is true that the last couple of visits to the stadium we haven't had the results that we hoped for, but we have also had some great victory here by Mallorca y lo decimos porque in ahora the stadium. Nos otra vez a la cabina
para hablar con Dani. Because we're going back again now to the commentary box to talk to Dani and the guest today. Vamos con ellos porque aquí uno es un mandado y nos vamos para la cabina de el Real So we're going Arena, to talk to them to the commentary box now in the Real Arena. El protagonista con Javi Olaizola. Venga, Dani. To talk to Dani and Javi. ¿Qué tal, compañeros? Pues efectivamente aquí estoy, pues ya veis, de lo más bien acompañado, ¿no? Con, pues os decía antes, ¿no? Pues here I uno de am, los very jugadores míticos del Real Mallorca, el tercer futbolista del club con más partidos oficiales en la historia del Real Mallorca, third player with the most capitán, caps for Real 9 Mallorca. temporadas creo en la isla, He was a captain for 9. He had 9 seasons on the island. El hombre que está aquí a mi lado, Javier Olaizola. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muy contento de tenerte hoy aquí en esta retransmisión aquí Very en happy to have you here today lo primero in this preguntarte, ¿no? live Pues, streaming. por la actualidad, hablábamos ayer, ¿no? Pues de esa So first of all, talk about current times. La vida del entrenador, ¿no? Es decir, la vida del jugador de alguna manera. So it's la vida del entrenador, coach's life, pues right? tiene estas cosas, ¿no? Sí, los que nos hemos seguido dedicando al mundo del fútbol y hemos desarrollado la faceta de entrenador. Those of us that have kept dedicating our lives to the football world, we know very well. Es cierto que a mí se me there's había vendido more un proyecto space to que work era in the para world of más football. largo tiempo y que indudablemente It is true that un I had been punto de sold a encima en project that cuanto was al more bagaje de long term. puntos era pobre, pero había otros factores que eran And it was a positivos team, y que but there were entendía que era many muy other temprano factors that were como positive. como para que fuera destituido, pero bueno, como acabo de decir antes, las prisas en el mundo del fútbol e impaciencia es lo que está cada vez más de moda. Yes, there's a lot of al final, impatience and there's a lot of rushing in the world of football. Pero bueno, ahí a la espera también de que. Oh, and I'm now on the dole since last Sunday now. Pero bueno, muy contentos. So hopefully there'll be new opportunities for you in the future. So we're very happy to have you here right now. We were very excited that you were going to come and talk to us. Obviously, you told us you were going to watch it anyway. You told me that you often come to watch the matches here. Yeah, of course. If I'm not coaching, I always try and come here to watch it. I love football. It's a lovely stadium to come here and enjoy what we like the most. Temprano después de la destitución, pues igual hubiese dicho que no, porque todavía pues hay cierto dolor en cuanto if you had called me right after the getting made unemployed with coach, I probably would have said no. But then I did think that anything related to Mallorca is something good for me, so I wanted to be here with you. So yeah, we've got the team warming up on the pitch right now. So how do you feel about this pitch, this game today, the lineup? Que evidentemente es un rival muy complicado, ¿no? Es verdad que tiene esa baja importantísima, ¿no? Del Pichichi, el equipo y so yeah, que they're a very complicated rival today. Obviously, they do have that injury, which is an important loss for the team. But it's an important team. Es un equipo que viene temporada tras temporada haciendo las cosas muy bien, con un entrenador que tiene yeah, it's a team that season after season do things very well. They're very clear in what they do. They really trust in their young players as well. Un sistema de tres, pero en partidos muy puntuales y no siempre juega so they often use the 3 system. But sometimes they play 4-3-2-1, you know, the famous setup. They really love dominating the ball as well, y que por which is something that they develop throughout the minutes of the match. A través de este fútbol. Es un campo difícil. Está empatado a puntos con 17 puntos con Real Madrid y Atlético Madrid, que son muchos puntos. They are drawn with Madrid, Real Madrid and Atlético Madrid, which are a lot of points. Si no pierde, que ojalá que sea así, se va a colocar líder en solitario. I hope they do lose, but if they don't lose, they are going to be provisional leader on the league Ahora bien, table. yo antes he escuchado, no sé quién era el comentario, pero estoy de acuerdo con él, en que el Mallorca lo que esta temporada está transmitiendo es de que puede ganar a cualquiera, Mallorca this season is that they can beat anybody, as well as they can lose against anybody too. Pues vamos a ver, evidentemente, si podemos meterle mano, ¿no?, a esta Real Sociedad, 8 de la tarde o de la noche ya, y 33 minutos, y está el calentamiento de los jugadores del Real Mallorca en este escenario, que la verdad, Javi, que han dejado también, ya lo vimos hace 2 temporadas,
pero la verdad es que poquito a poco, ¿no? Se van remozando estos campos de primera división, el del Athletic Bilbao, el del Atlético Madrid, y ahora el Bernabéu, Yes, so we are testing out all these different stadiums, different pitches, and it is a pleasure to play in First Division, all these different stadiums. Yeah, this is actually an example of what we could do in Palma de Mallorca, you know, some changes on the pitch in Somos. You can see how nice it looks here. And also the fan base is much closer to the players, which is what all the fan base is looking for at the end of the day. And that would be a good example for them to follow on the island, actually. To have a bit more of a modern stadium in our hands, maybe a bit prettier as well. Hablaba Javi Olaizola yes, hopefully we can achieve it. Yes. Donde él pues también ha jugado evidentemente so actually, Javi Olaizola was talking about the athletics pitch, where he actually trained on and competed on as well. Aquí la temporada 2000-2001, ¿no? And we were remembering a match he played between 2000 and 2001. With Luis Aragonés on spearheading. Te acordarás, ¿no? Aquella victoria 0-1 en la jornada 9. And it was a 1-0 victory in the 9th leg, same as today. Ganaste, ¿no? Con aquel gol de Miguel Ángel Nadal de cabeza en los minutos finales. So you won with a header from Miguel Ángel Nadal in the last couple of minutes. Y que al final terminó como la mejor de la historia. In a season that started quite badly and ended up one of the best ones for the club. Yeah, it's one of the examples that I gave some of my players in my team this year, you know. Even though you can start badly, and with my experience, it was that season for me, at the beginning of the 2001 season. We did draw the first match. Con el Valladolid empataste. Eso es, K1. Yeah, we drew against Valladolid. 4 derrotas consecutivas fue. Sí, señor. But then we had four consecutive defeats. También la de la Intertoto, bueno, no la cuento por no. Yeah, it was the three league ones. Luego empatasteis con el Deportivo, ganasteis con el Racing, pero bueno. And then you drew against Deportivo, you won against the Racing, but y sin embargo, yeah, it was a horrible start. Y además me acuerdo perfectamente but then we ended up que decíamos que si hubiesen quedado 5 jornadas más hubiésemos quedado campeones o hubiésemos andado cerca porque and we were always saying that if there had been 5 more matches we would have ended up being champions. No, además lo recordamos también. But also the physical exhaustion at the end of that season was terrible. De la victoria precisamente decía eso, ¿no? Que el comentario en el vestuario. Yeah, we've been talking as well to Miguel Ángel Nadal, the scorer that day, and he said the same, that if it had been a couple of matches longer, you would have won the league that year. Sensaciones a nivel físico, a nivel de todo. Yeah, on a feelings level and on a physical level, it was a very bittersweet season. Because yeah, we finished third and we entered the Champions. And debut del 11 de septiembre, del día del atentado a las Torres Gemelas contra el Arsenal. And we played it on that famous day on 9/11 as well against Arsenal. Que dábamos por hecho que si hubiese habido alguna oportunidad de jugar alguna jornada más, igual hubiésemos terminado más arriba. But yeah, it was difficult because we knew that if we'd had some more opportunities, we would have done even better. Yeah, I mean, look at that, you know, all those points and still having a bittersweet feeling. No, but you know, we all finished so well that we were gutted that we hadn't had some more chances to show what we were. Ese resumen de aquel partido, como decíamos, en Anoeta, temporada 2000-2001, con Luis Aragonés. So yes, here we've got some footage from that match, 2000-2001. Del Real Mallorca. There was the Mallorca coach sat on the bench there, rest in peace. It was a 1-0 victory at the end. So do you remember it really? Because I know you play so many of them. But, eran otros tiempos y otra forma de jugar de la Real Sociedad, donde no era un fútbol tan combinativo. Well, it was a different time for Real Sociedad, to be honest. It was a different style of playing and everything. They had exquisite touches on the ball, to be honest. There were no way of risking it coming in from behind like we can nowadays. But there were always difficult matches against Real Sociedad. You know, Basque teams are usually quite aggressive, quite competitive.
pues también hacía que éramos un equipo muy peligroso. Ahí veíamos a But Luis we were a very Aragonés, dangerous que team pues, as contaba la well. anécdota, ¿no? There's Luis en Aragonés. este gol que vamos a ver ahora, ese pase de Jovan Stankovic, le dijo a Nadal, Yes, pues in the sube, goal sube, that we suba, see ¿no? now, Y ahí estaba el you remate know, de they were cabeza saying y go up ese gol all que the dio time, pues, and there la it was, that victoria header y un poco el partido que supuso that gave them pues the también victory. un poco pues que el equipo se fuera poco a poco hacia arriba, ¿no? Y que And pues, it also terminara esa contributed temporada to the como, fact that como from then terminó, como on the decimos, team just con kept el Mallorca going up tercero and y up con and up. récord de puntos en primera división. And that was when Bueno, pues how centrados Mallorca ya managed en to este get that partido, third continúa ese place and got calentamiento del Real record-making Mallorca. Has points podido seguir, on the board. eres buen, evidentemente aficionado del Mallorca y del fútbol, Javi. ¿Qué te están pareciendo, no, este inicio de liga? 11 puntos, la verdad que buen inicio, buen arranque, ¿no? So what do you del think of equipo Luis Mallorca's García Plaza. start in the league this year? Sí, I mean, it's a good start for Luis García yo Plaza's todo team, lo que right? puedo ver por la televisión en Mallorca también lo hago. Yeah, Había I've been ciertas watching dudas everything that I porque can al on final TV. queda en la retina y en la mente de cada Obviously, uno de los there aficionados have de been some Mallorca, pues doubts because el inicio tan malo que se you know, hizo you always después del have that ascenso anterior, horrible había beginning cierta inquietud, after the incluso hasta previous respeto. Y la verdad es que el the comienzo ha previous sido time bastante Mallorca came bueno up to para un first equipo division, recién and that ascendido, always lo stays que has in dicho, 11 a Mallorca puntos en esta fans' jornada en la que mind estamos, and their eyes. en más o But menos we're mitad doing de la very well at the tabla, que moment. no hay que dormirse, hay que intentar More or sacar less todos los middle puntos of the posibles a medida que leaderboard. van We pasando can't las relax. jornadas, We can't porque si te metes abajo just luego los be nervios complacent about that. cuestan sacárselos de encima Because if we y los slip down, resultados empiezan it a is very costar difficult sacarlos to then adelante, control and pero de manage momento those es un nerves. privilegio para el Mallorca el haber But at estar the moment, it's a recién complete ascendido y privilege for poder the venir Mallorca aquí a team. Noeta pues con ese bagaje de And puntos it's great for y them por lo to be menos able jugar con la to tranquilidad de come que here pase lo today que with pase, those pues points tenemos that they already situaciones más o menos have. cómodas. Es verdad que And decía, that ¿no? they're el in a mister Luis more or García en la less previa comfortable del partido, situation, que whatever ya happens todavía es today. pronto, pero que se empiezan ya a situar los Yes, equipos Luis con más García presupuesto, Plaza que was saying están ya en los today that 10 it is primeros puestos, y early, los que nos vamos a pelear seguramente but that a tortas it's a time when you salvar can la start categoría, pues ya seeing estamos colocados how pues, teams de are la going to be décima doing hacia throughout abajo, ¿no? Ya poquito a poco nos vamos situando todos, ¿eh? Bueno, you know, because we es un are poco behind sorpresas, 10th ¿no? place and a ver, everybody's yo lo starting que to creo es que es locate un poco themselves temprano, lo que está claro es que al on the final, leaderboard. quitando alguna Yeah, I think it's revelación a que bit se early meterá to say arriba that. Y alguna sorpresa negativa que peleará por But it is el true that descenso apart o from por esos any, puestos, sudden cuando se peleaba surprises por that we could supuesto igual al have or principio de any liga sudden estaría en otra situación. disappointments, Es cierto que poco a poco los presupuestos pues de cada equipo mandan, las it is plantillas están true hechas that a at the través end de of the sus day, the presupuestos lineups y lo más normal pues es eso, and the que budget los of every equipos team has a lot pudientes to acaben do arriba y with los the menos end pudientes results. pues se vayan cayendo para situaciones un poco de más abajo. Bueno, yo en la previa, antes de que llegaras, decía, ¿no? Que evidentemente pues tú eres de aquí, San Sebastián, tú no jugaste en la Real Sociedad, no sé si en categorías inferiores, So a lo you mejor no lo are sé, no jugaste from en here, la from Real San Sociedad, Sebastián. You pero bueno, tu hermano didn't sí. play with Es Real decir, Sociedad madre ever, mía, but your brother ¿cuántos partidos, did. cuántas temporadas? I mean, terminó wow, también how many estando aquí seasons and matches en el in club the hasta family. que se retiró, es decir, que es un club He para vuestra was familia here for a importante. very long time until he Es que no retired. puedo negar So it's a very sea important así. club Lo for que your pasa es que a mí, family. como no me dieron la oportunidad de jugar nunca aquí, nada más que Yes, it is cuando true. I terminó la mean, but I primera can't etapa con deny Héctor that. Cooper, But I was que sí never que me given the vinieron a opportunity fichar. to play for this Ahí el team. Mallorca To be entendió honest, que no me I quería dejar was. salir y When I me was renovó signed, por then algún año Mallorca más de los que didn't let me tenía, como go, meterle and maña a la cabeza. they Al año renewed siguiente me me volvieron a again. venir a They buscar kept y me ahí on. así que ya no le di ninguna vuelta más a la They cabeza asked porque for el me año anterior again habíamos llegado a un acuerdo the en la following renovación year. en cuanto al tema económico y tema I de didn't think años. about it then the Y following por lo year when they tried tanto, to get me sí, back. es la Real Sociedad, encima soy guipuzcoano, soy de aquí, todos mis amigos son de la Real Sociedad. So yeah, I'm from the area. All of my friends support this team, hombre, cuando but juega I la never Sociedad had contra cualquier the otro equipo es opportunity to evidente play que for quiere them. ganar en la Real. Claro. Pero cuando juega contra el equipo de mi vida, pues es que no hay que casi ni preguntar quién quiere que gane hoy el partido. Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros en las retransmisiones esta temporada en Primera División pues nos gusta, pues cuando vamos sobre todo fuera, tener un comentarista también. Tenemos a Juanjo, So yeah, so when we are commentating, especially when we're away from home, we do really like to have a guest, even one from our team, of course, that's why we always have Juanjo, but we like having one from the other team as well. We've had a guest from the other team, from all the teams that have played in the last couple of matches. But today we don't have a rival with us. We have an actual ex-Mallorca player, even though you were from San Sebastian and
when your brother played for the rival así como, team. por ejemplo, el día del Sevilla tenemos previsto que esté con nosotros Marcos Martín de la Fuente en Palma, y él me decía, hombre, yo tendría un poquito el corazón dividido, aunque el Mallorca es el Mallorca, pero en el caso de Javier, yes, I mean, some of the players that, some of the guests that we've had are always like, oh, I'm torn between who I want to win.
But no for hay you, it's not ningún the equipo same. del No, mundo, for ni me, incluso cuando I am entreno a Mallorca, algún die-hard equipo, Mallorca fan. It's been que the se pueda best team asemejar a I've los ever played sentimientos for que in my tengo yo life, hacia este and escudo it's, que lo tienes tú there are ahí en la no other camiseta team tan that can chula que even come llevas. Ha close visto to que camisa nos han the puesto aquí, to the feelings that I feel towards con la camisa de cinturas the también team and that lovely Mallorca shirt that you've got haciendo on publicidad today. por todo, claro que sí, con nuestros Yeah, of patrocinadores. course. I mean, Ya tenemos una también always para ti, giving Javi, cuando vuelvas publicity también to our sponsors and algún otro día. Bueno, además, que decir también and es our que, claro, logo Javi here on Lozada the también shirt. ha sido entrenador del primer equipo, aquella permanencia espectacular, So después yes, aquella so segunda you etapa. have been Es que claro, a ya coach in the first team, and tu you ligación were con there el for club ya es a de por very long vida time. por todo lo que ha sido en el club, es que lo ha sido todo. So it's a huge Sí, la union verdad with es the que es club for difícil que un everything that it has meant to you. futbolista juegue en el primer equipo tantos años con Yeah, los it is. éxitos It's deportivos que quite conseguimos unusual for en todas aquellas to temporadas play in the first team y que luego for so many consiga pues, seasons, llegar al primer equipo también de entrenador. Hasta and la primera then vez be on the first team as a no coach salió as bien, well. aquellos 3 partidos en los cuales no quería coger nadie del primer The equipo y first yo me time atreví it wasn't y entre particularly todos good. You know, there conseguimos were darle la those 3 permanencia matches aquel where año nobody really que wanted to be the el first equipo coach, and I acababa de stepped up to the descender de primera plate. división And they just jugadores come down from first importantes division with some important y players. luego la segunda etapa pues no salió bien. No salió But then bien, the second time evidentemente it nuestra wasn't as responsabilidad está ahí it patente, wasn't as pero lucky. también hubo un montón de situaciones y condicionantes difíciles en el día a There were día. obviously a lot of Y bueno, conditions and a lot of situational factors that contributed. Obviously, yeah, it wasn't good for you, but it wasn't good for anybody, Nos really. tocó jugar contra casi todos los equipos de arriba. Y No, al of course, final, cuando but nos we also had to destituyeron, play quedaban against todavía all the top jornadas teams as suficientes well. como para en un momento dado se podía haber conseguido la permanencia. Al final no fue así. Y bueno, And al final yeah, el club but ha encontrado we una should have estabilidad, maybe una viabilidad, regained our tanto position, but that económica como it wasn't deportiva, the que le ha case. dado el permiso de andar un poco entre segunda y primera, pero cuando ha estado en segunda, siendo de los punteros y habiendo conseguido al primer año el ascenso a primera división otra vez, lo que se trata de que esa viabilidad y estabilidad, como acabo de decir, pues se prorrogue ahora en las temporadas en primera división, porque es lo que te permite el instaurarte de manera, no digo definitiva, porque nunca se sabe en el mundo de fútbol lo que puede ocurrir. Yeah, you pero always sí de want una to try manera and remain veterana there and put yourself there Bueno, pues enseguida definitely. seguimos aquí con Javi Olaizola, stay in the nuestro first comentarista de division. lujo también en la cabina del Real Yes, Arena. Están so montando he ya was going to be staying with me, pues en el centro del campo, como Javier digo, ese Olaizola, pasillo que se va a today hacer in the para commentary que los box. jugadores de la Real Sociedad pues puedan pues mostrar, ¿no?, esa copa del Rey ganada ante el Athletic Club de Bilbao con And la now the colaboración, pitch como is digo, de los getting jugadores del set Real up Mallorca. so that the Real Habitualmente Sociedad players tardamos can unos show the minutitos cup más they won en when hacer they played esa their pausa para la publicidad, Copa pero no del sé, Rey Carles, final against si Atlético de Bilbao. prefieres que vayamos ahora, We are going to nos have a metemos al publicity último break parón before the publicitario match, but para I don't know whether we're poder going to go to vivir, Carlos ¿no? first. Antes de que empiece el partido, pues esos minutitos de homenaje también a la Real Sociedad, Carles. Sí, yo creo que So tenemos tiempo para hacer la pausa, ver el homenaje, hacer otra pausa, ver cómo salen los jugadores yes, we're going y to ya have prepararnos a para break, que calientes la then garganta y watch nos the cuentes homage from el the máximo Basque número de team, goles then posibles another del Real break, Mallorca. and Así que then nos have a tomamos look un respiro, and escuchamos have a look at canciones y the volvemos. players. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos. O soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja veiem què passa, ja veiem què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Preciosa esta última imagen de Dani Rodríguez saliendo de las cristalinas aguas de la isla. Todo preparado ya en el Reale Arena para empezar este partido previsto para las 9 de la noche. Vemos a Salva Sevilla y nos vamos evidentemente primero, Juanjo, estos minutos previos, ahora le preguntaremos a Dani ya. So first, Juanjo, En un partido en el que el rival está de fiesta, ¿cómo se afrontan? Bueno, yo no creo que how do you feel those minutes when you're up for a rival again like this? Festivo, la afición quiere disfrutar de. I think there's definitely a party atmosphere here, and the fan base are ready to celebrate the trophy they got in the Copa del Rey. Neutralizar y intentar ganar los 3 puntos al Mallorca, ¿no? But we need to try and focus on neutralizing that and getting those points for the team. Está centrado. So by now the player is completely focused. Como Javier Olaizola estará golpeando el pecho, la espalda de los compañeros. I'm sure Javier Olaizola, who is not playing today because of his injury, is there egging on his teammates and giving them support. And just going to go out there and give their all now. Y desde el minuto 1, no podemos salir. Mallorca needs to know how to do that today. Hemos estado un poco a expensas del rival. They've got to come out raring to go from the first minute. We can't kind of hang around for the first 15-20 minutes, not really knowing which direction we're going. Un juego combinativo muy vistoso que intenta dominar. Yeah, we're up against a rival that already always tries and dominates the other team. They're very vertical as well, and they're very dangerous from the top towards the offense. Yes, we can see the referees coming out onto the pitch. And let's see if the home match has started already. De la Real Sociedad y del Real Mallorca, pasando ya cerquita de esa Copa del Rey. Decíamos también en nuestras redes sociales, bueno, qué bonito también el mosaico aquí en el Real Arena. Veis una parte también en nuestra cámara. The fan base producing a nice mosaic esa parte del estadio. Yo os cuento lo que pasa sobre el césped, una copa, bueno, que I can tell you what is happening on the pitch right now. Nos trae buenos recuerdos, como fue la temporada 2000-2003, también con Javier Olaizola también en el equipo, pues buenos recuerdos. It's a stadium that has given us some good memories for the team. You know, I remember, especially even with Javier Olaizola again, cualquier título que se consigue en los equipos modestos sabe muy bien. La Real whenever you're put on to play against a team like this, it's always a great feeling. En una temporada un poco peculiar por esto del coronavirus, donde no pudo ir gente a ver el partido. Gained this title of Copa del Rey in a very strange season because of the whole pandemic and everything. They tried to postpone it so they could have a fan base. They didn't manage that in the end. So they've finally been able to do their well-deserved homage in front of their fan base as well, who obviously helped their team in every way they could. And it's quite it's very nice, very, very nice homage right now. Escucháis, ¿no? Pues estos gritos, ¿no? De la afición de la Real Sociedad. You can hear the cheers from the fan base of Real Sociedad tonight. So there's the mascot there as well on the pitch, supporting many flags for the team. Central para este acto, como digo. And the players are forming a circle in the center of the pitch for this commemorative act. Y Arramendi ya lleva un tiempo lesionado y Mikel Ormazábal ha sido esta semana. Also the injured players there as well, Olaizábal and Arramendi also there. Está siendo una de las sensaciones de la temporada, un jugador ya evidentemente contrastado, y ahí se acercan players that are also being the talk of the season. Y hoy Arzábal alzando ese título de Copa desde el círculo So central. yes, there they are, holding up the Copa del Rey, dedicating it to all their fan base that are here today. Pues de ese mosaico también realmente sensacional el que ha vivido los jugadores del Real Mallorca, que pues, evidentemente pues, están ya calentando también un poquito porque han salido antes los jugadores, evidentemente que no quieren empezar frío el partido. Of course, the players from Mallorca are sat there as well. They don't want their bodies to cool down before the beginning of the match. De rigor para esos aplausos. También contemplado por la tripleta arbitral, que por cierto en el día de hoy va a estar formada por González Fuertes, Rodríguez Moreno y Bárcena Rodríguez del colegio asturiano. There as well. Asturian. Vemos ahí pues también la fotografía que se va a hacer de rigor, los jugadores de la Real Mallorca que ya han buscado sus posiciones también en el banquillo.
So the Mallorca players also have taken their place on the benches. Luis García Plaza sat there next to Pedro Rostoy, his right-hand man. Estos minutos de homenaje, estos minutos previos. Witnessing also these homage moments. It's 5 minutes until the beginning of the match. It's the 9th leg between Real Sociedad and Real Mallorca. Yes, obviously, people like me when we were footballers. I completely agree with Juanjo earlier. That obviously to the football player, they shouldn't let this Copa del Rey event affect them anyway. You know, these celebrations can't phase you, they can't catch you off guard. Menos acertada por este comienzo de celebración que ha habido, a ver si nosotros lo podemos aprovechar. Maybe we can take advantage of it as well. Maybe it's the other team that are thrown off guard because of this hasty celebration pre-match. Yes, he was saying that the injured player will be there supporting his fellow teammates on the pitch. Sí, sí, ahora te escucho perfectamente. No, bueno, en primer lugar decirte que me encantaría estar ahí contigo para darle un abrazo grande. So, Danny, first of all, this is Juanjo speaking. I'd love to be there with you, and I'd love to give Javi a massive hug. I coincided with him and played with him, and it would be great to be there with you. He was a great teammate, exceptional player. Great memories with him, especially when he was the coach of the first team. I went to watch him coach a couple of times. He was great with me and with my son as well. He was a wonderful friend and very fond memories of him. And I hope he's going to get some really great opportunities, new opportunities in the world of football, because he really does have a lot to offer. No para menos, and also, yes, he was extremely explosive as well. He really gave a lot of importance to the focus that players need to have on the pitch. If you lost the ball, he'd go berserk at you on the pitch, but because of that, because of the pressure he put on focus. Pues evidentemente agradecer a Juanjo y decirle que los sentimientos de aprecio y cariño son mutuos. I'd obviously like to say thank you to Juanjo for those words, and yeah, right from the off in that 95-96 season when we first met and coincided, you've always been a very interesting and very important player, very fast player as well. Los años y nos hemos encontrado en la isla, pues evidentemente nos hemos ido dando un abrazo y obviously, as the years have gone on and every time we've seen each other on the island, we've always met up and given each other this massive hug and always caught up with each other, and we'll keep it that way, of course. I think when we were in the second division, we were highlighted on the team even more for our personal characteristics rather than our physical characteristics, and I think that's something that then lasts as time goes by. Toquen un poco de balón porque claro, ha terminado pronto el homenaje y tienen que empezar esto a las 9. Qué importante, ¿no, Javi? So yes, the referee has told the players to take a minute and a half to touch the ball a little bit because of this homage that has made the match run a minute late. Ese puntito de confianza porque entra asustado, ¿no? A un vestuario de hombres, ¿no? Yeah, I think for the younger players, it's always an important thing when you go into a change room because you're there full of these very well-experienced players. Yes. Ha sido más por ese aspecto que por lo que luego he sido como futbolista, que era un futbolista normalito. Pero sí que yo de toda la vida he tenido mucho cariño a la gente joven. I think I've always been very fond of the young players when they come in. Like Juanjo when he came in, or Rupi, or who were taking that massive step upwards. Era simplemente intentar ayudarles en todo lo posible. And on my behalf, I was always focused on trying to help them in any way possible. Primera pelota que va a poner en juego. Okay, so the match is going to begin now. Empezó el encuentro aquí. Ha començat ja el duel al Real Arena. Primera pilota per al Real Mallorca, tocant en línia defensiva. Franco Russo per Manolo Reina. El porter avui amb aquesta equipació completament de verd. La posa a dalt cercant a Kangin Lee. So I'm going to ha xiulat la falta al col·legiat. Not a literal translation. Falta damunt Ayen Muñoz, el lateral esquerre al conjunt donostiarra, que queda estès a damunt la gespa. Primers segons de partit.
Importante, Juanjo, también estos primeros minutos, pues contener, ¿no?, a la Real Sociedad. Minutes of this match, we're trying to contain Real Sociedad. At the moment, the ball is in Mallorca's hand. Aguantar estos primeros empujes, embistes de la Real, ¿no? Y además que ya tenemos la experiencia que nos cuesta entrar un poco en el partido. Los primeros 10-15 minutos sufrimos más de la cuenta, así que es importante contener yes, we usually do suffer at the beginning of the match as well, so it's quite important to contain them. Ahí en Muñoz, tocava de primeres ara Merino, recupera la pilota de Mallorca a la sala de màquines. Galaxy se gira perfectament, l'ex de l'Atlètic Club de Bilbao, tocant aquí per Rodríguez, aquí està en Pablo Maffeo, bona combinació del Real Mallorca, se l'endú el Tigre, ha parat aquí amb el jugador del Mallorca en Galarreta, no hi arriba a Mate Ndiaye, recupera la pilota la Real Sociedad. Amata ahora que se ha venido a la parte derecha, pero no, que ya vuelve a recuperar ahora esa parte izquierda que queda un poquito despoblada. Jugando ahora Robert Navarro. Presiona por aquí Ángel. Ahora la pelota es para el central per Lenormand. So Mallorca is applying pressure. Una altra vegada al central de la Real Sociedad. El Mallorca de moment esperant a darrere la seva oportunitat. Aquesta pilota sembla que ha sortit, no, Real Sociedad trying to wait for their opportunity to steal the ball. Real Mallorca treu ja ràpidament davant del conjunt de Luis García Plaza. Posa el cap ara Aritz Elustondo. La falta ara que li cau aquí a la Real Sociedad a favor. Recupera però ràpidament la pilota Battaglia, jugant a l'esquerra. Real Sociedad, but Battaglia has brought it back for Mallorca again. No li ha sortit i Elustondo que endarrereix per al seu porter, per Remiro. Bueno, la Real Javi que parece que quiere pues tener la posesión de la pelota como le gusta al equipo de Imanol Alguacil, pero de momento Sociedad showing how much they like to dominate the ball, and it does seem to be more in their feet at the moment than in Mallorca. Estos primeros minutos, estos casi primeros 3 minutos el Mallorca que la Real. Todo lo que sea quitar el balón a la Real Sociedad es impedirle que desarrolle el potencial de fútbol ofensivo que tiene. Anytime Mallorca is taking the ball off Real Sociedad is a good thing for Mallorca, because that means that we are stopping them from getting closer to the goal. Recupera Canguilí, and we're keeping it under control at the moment. Martin Valgent, que és jugant amb el seu porter, jugant en Reina, amb la presència d'Isaac. La pilotada a la posició de Maffeo, no hi arriba. Reina in front of Isaac is kicking it back into the rest of the pitch. Cercava aquesta connexió amb Maffeo, a banda per al conjunt Churriurdin. So yeah, Reina was looking for that connection there with Maffeo. Now we've got Ian Muñoz throwing out into the pitch. Battaglia se'n va cap a la dreta, aixeca el cap, la posa per baix, posició correcta d'Àngel, la controla bé el davanter, és complicat sortir d'aquí a Ian, que li guanya la partida, i Àngel que acaba fent falta, diu el davanter que l'havia entrepitjat. Ángel for Mallorca just did a fault. El banderí estava ben a prop de la jugada. És falta favorable a la Real Sociedad. Yo creo que la baja de Mikel Oyarzabal les tiene que hacer un poco de daño. Es un futbolista que estaba en un gran momento de forma, que tiene una personalidad dentro del terreno brutal, y aunque es cierto que sale Portu, que está jugando en una cambiada, que no sabe que es un jugador muy hábil, y son futbolistas que dan rendimiento también, la baja de Oyarzabal yo creo que a todos los niveles les puede hacer cierto daño, como he dicho. And I think it will hurt the team today. Oyarzabal ha metido 11 la Real Sociedad, son pues más de la mitad. Alerta que s'endú la pilota Isaac amb moltíssima velocitat. Alerta que arriba a la frontal de l'àrea, cau en terra. L'àrbitre que diu que no hi ha absolutament res. El xoc aquí en Franco Russo. Surt el Mallorca ara a la contra. Llàstima, no hi arriba. Dani Rodríguez torna a recuperar. So the referee says that there is no fault there after they tore down the pitch. Pablo Maffeo per recuperar, i ara sí la falta. Maffeo is recovering the ball and it's a fault. La falta de Lenormand al central. Bueno, vaya velocidad de Isaac, eso sí que lo tiene, ¿eh? Es el potencial de él. Hay que that was a very, very speedy kick. Porque si no encuentra espacio es peligrosísimo con la velocidad que tiene. Creo que desde aquí arriba más o menos hemos visto claro que no había sido falta, que había ido ya perdiendo la velocidad en la conducción y poco a poco los trompicos ha caído.
Pero sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con este futbolista porque es importante, muy But we importante do para have to el be very careful with Notó this football ahí player because el aliento de he's very Franco Russo y se important fue al for the team. suelo. No hubo nada, serà per tant Yeah, so pilota per Franco Mallorca. Russo went to the Manolo floor Reina, que there, la he posa went dalt, down. s'acanta Ángel, l'avantatge aquí. Per Elustondo, alerta aquesta passada Russo dolenta i alerta que això pot propiciar una contra la Real Societat. Afortunadament la passada ha estat en falsos Manolo Reina, però, madre mía, Isaac ahí presionando el saque y Reina que tiene que volver corriendo a toda velocidad a su portería. So Reina had to run Ahí en then, sprint Cantarreres per backwards to get the Lenormand. ball in his goal. Elustondo. La demana de Guevara encurtat, però finalment juga una altra vegada amb el central. Control i passada cap a l'esquerra per Ayen. Intenta pressionar una miqueta d'alta al Mallorca. Porto, emparellat aquí amb Mafeo. Ayen endarrereix una altra vegada. El central per Lenormand, de moment. Juanjo está conteniendo bien al Mallorca, a la Real Sociedad, como está ahí como metida dentro de una caja, no le deja salir. Sí, la verdad es que por ahora está aguantando bien, pero ya hemos visto el potencial que tiene el Real, en 2 pases es capaz de plantarse en el área mallorquinista y sobre todo con Isaac, ¿no? Que es un jugador que hay que estar muy encima, no dejar que se gire porque si encara al defensa lo vamos a pasar mal. Ojo, alerta, la recuperació del Real Mallorca, que la per Ángel. Ángel que se'n vol anar i se'n va de Merino, la passada cap a l'esquerra, una miqueta forçada, i Ángel però molt bona la recuperació. S'ha llançat a terra i ha aconseguit endarrerir per Franco Russo, i aquest jugant amb Bataglia. Pero bueno, Javi, a veces el Mallorca cuando recupera también lo hace con velocidad, ¿eh? Es que al presentar al todo el equipo la presión, como si no Real, la recuperación la haces muy cercana a la portería contraria y va a crearle problemas. Además hay velocidad con Amat, con Ángel, con Kevin también tiene velocidad, por lo tanto recuperar ahí arriba creo que es una de las armas que tiene que tener en cuenta el Mallorca para poder sacarle provecho. I think that is one of the weapons that Mallorca needs to keep in mind in order to be able to take advantage of this. A l'estadi d'Anoeta. Ayen endarrereix una altra vegada per Lenormand, no té pressa. La Real Societat apertura cap a la dreta, la posició de Zaldúa. Real Sociedad taking the ball over towards the right. Janusai. Serà banda per al conjunt d'Onostiarra, aquesta part dreta. La pilota per a Janusai, se'n vol anar aquí els defensors del Real Mallorca, que recupera Olivan, que la posa per Ángel, aquí en problemes, demana mans i l'àrbitre xiula mans. So ball back in Mallorca's feet, handball, says the referee. S'enfada handball for the strikers of Real Mallorca, for Ángel. Si pot tenir també les seves oportunitats. Hopefully he can get his opportunities in as well. Tentant aquesta sortida de pilota, la posa a dalt, tocava de primeres, rebutja per ara molt bé Pablo Mafeo per posar aquest servei de banda. Hay que tener en cuenta el futbolista Navarro, chico del filial, que yo lo conozco perfectamente, fue fichado del Mónaco. Es un futbolista tremendamente creativo. I know this player very well. He was signed from Monaco. He's very creative, very technical, excellently technical player. Coge, bueno, ahí delante, ahí estaba para cogerla. Cuando coge ahí delante el balón, es un futbolista que tiene mucho criterio para dar el último pase o crear situaciones de gol. Alerta Janusai per aquesta part dreta. And he really does create these situations to get the ball in the back of the net. Defensiva, no hi ha falta. Se l'endú el Tigre, se l'endú Rodríguez, cara, so the Tiger Rodríguez has stolen the ball. He's on the floor, and there's no foul. También de los jugadores más creativos del Real Mallorca. Hoy necesitamos a todo el mundo so ahí peleando. Really sí, el día de hoy los 11 jugadores del Mallorca tienen que estar muy atentos y sobre todo en esas tareas defensivas. Ya estamos viendo que la Real poco a poco se está pisando cada vez más el campo del Mallorca y está buscando Real sus Sociedad espacios. is stepping into Mallorca's half of the pitch every time está more. dejando muchos metros a los jugadores de la Real. However, Mallorca is not allowing them too many meters right now Reina, to the players of Real llarga, Sociedad. cercanta Big long kick from Manolo Reina, looking for Bataglia's head, but it reaches Ángel instead. And Real Sociedad recovers the ball. Jo crec que ha sortit, sí, sé que el banderí. Is it out? It is out, yes. Que ha deixat la cama damunt Merino, però Galarreta says sorry for leaving his leg on top of Merino there. Primers 10 minuts de partit amb empat a 0 al marcador. Us estem contant al nostre canal oficial de YouTube i també l'àudio disponible, l'àudio número 6 amb Movistar i Orange.
amb Javi Olaizola. So, as we said, this coverage is also available on Movistar and Orange. Real Arena servirà davant de Pablo Maceo. La posarà dintre de l'àrea perquè la pentini al central Martín Valge no arriba, rebutja la defensa, apareix per aquí a la reta, el més petit de la classe, però Batalla de quina manera, però és també Bataglia que se l'endú perfectament al pivot defensiu del Real Mallorca, encurtat aquí per Kangin Lee, endossa homes que l'estan marcant, cau en terra, no hi ha res, es banda per al conjunt de la Real Sociedad. Javi Kangin Lee tiene mucha calidad, evidentemente, muy joven, pero ante la ausencia de Take Kubo, Javi pues, Kangin Lee is very technical, very high quality, also very young. Sí, lo que pasa es que lo han puesto escorado a una banda. Yo creo que es un futbolista donde se le saca más rendimiento por dentro, cuando tiene más espacio, I think they've put him too far on the side. I think he's a better player in the middle, more in the center. Es un futbolista muy creativo. Yo creo que es un poco diferente. Because I think he's a very creative player as well. I think he's different to Take Kubo, who's more one-on-one, vertical, fast. I think Kangin Lee, on the other hand, can allow himself a little bit more creativity. Yes, a foul done by Dani Rodríguez. També corregint alguna coseta amb Bataglia, donant-li alguna instrucció. We can see Luis García Plaza there giving Bataglia some instructions and some modifications. So we can see the player setting up to kick the foul with his left leg. Es lo que todos nos gustaría, ¿no? Lo que comentaba Javi, ¿no? Quizá también yo soy de esa misma opinión, ¿no? El Lee es más peligroso en esas zonas centrales, precisamente por esa creación, ¿no? Ese último pase que puede filtrar entre la defensa del Real. Però un segon, que aquí arriba la centrada de Kangin Lee, cercava aquí la rematada Bataglia, se l'endú una altra vegada el jugador coreà que cau en terra, el cremava la falta, però evidentment no hi havia res. Esa pilota per la Real Sociedad, hablaba Juanjo Dobla. Sí, no, lo que decía, ¿no? Que creo que Lee hace más daño por la zona central, lo que pasa es que tiene ahí a Dani Rodríguez, que hace conducciones muy rápidas y que también es muy vertical, And I think he's a very vertical, straight player. Allen posa ara per Isaac, que la deixa voltar davant de Bataglia. Cercle central, ja en velocitat, cercava aquí la passada, no ha estat bona. Recupera el Mallorca, però torna a posar la cama Isaac. Se l'endú ara la Real Sociedad. So Mallorca recovers the ball, but Isaac sticks his leg in there and cuts them off. Reclamaven aquí la falta, ara sí, l'entrada per darrere damunt de They're asking for a foul s'enfaden els jugadors del Real Mallorca, que reclamen la targeta. I arriba la primera del partit, targeta groga per Allen Muñoz. And here we go. Importante, es un chico joven que ahora encontrado la titularidad por la lesión de Monreal, pero que en el minuto tan temprano como está siendo un cuarto de hora de juego tenga ya una tarjeta amarilla, un futbolista de atrás, pues es importante. La amarilla creo también para Luis García Plaza, para el entrenador del Real Mallorca, imagino que reclamaba, ¿no?, que el color de la tarjeta fuera un poquito superior, vamos, la roja pedía por esa entrada por detrás, pero bueno, la amarilla que le cayó al lateral de la Real Sociedad. Hombre, la entrada es dura, pero Luis García Plaza was hoping for a harsher punishment. Castigo suficiente, ¿no? But I, Javi speaking, think that the yellow card is a pretty fair punishment here. Ya sabéis que el técnico del Real Mallorca you can see Luis García Plaza talking to some of the referees. Máxima tensión. Poco como todos los entrenadores. We always know that the Mallorca technicians always watch the matches with the utmost attention. Well, I don't know how to watch football without compassion and respect and education. Kangin Lee perquè sabia que era servei de banda para el Real Mallorca, fet aquesta finta de banda Allen. Y bueno, lo que decíamos también, ¿no? Efectivamente, Javi, comentabas, ¿no? Esa María para Allen, que pues está emparejado ahí con Kangin Lee, que pues quizá pues tiene esa posibilidad, ¿no?, de intentar buscarle un poquito más para buscarle las cosquillas, ¿no? Pues estoy convencido de que va a andar en el riesgo de la expulsión a lo largo del partido. Si es que Kangin Lee le propone unos contra uno y le provoca, digo, a nivel futbolístico, el entrar siempre en los duelos, yo creo que va a ser un partido difícil de controlar para Allen Muñoz, de no acabar con dos amarillas y por lo tanto quedar expulsado. Yes, so I think that's a challenge for him now. He can't afford to get another yellow card and be expelled from the match. Merino per Allen, aquest de primera és cap enrere per Lenormand, el central. Ja la té Aritz Elustondo. Encurtat aquí, jugant al cercle central Merino.
toca per baix, cercant Januzaj, recupera el pilota el Real Mallorca, havia parat molt bé la cama Franco Russo, se l'endú Battaglia, se queda una miqueta tancat, el persegueix Merino, alerta que no poden perdre la pilota aquí, s'ha anat tancant poquet a poquet Battaglia, afortunadament ha pogut jugar en Russo, Amat que la pentina, Ángel que posa el capot encurtat aquí per Rodríguez, cau entre el Tigre, la perd el jugador del Real Mallorca i alerta la contra amb 4 futbolistes de la Reial Societat, la demana Porto cap a per banda esquerra, està perfilant aquesta cama esquerra Januzaj Iglesias, però perfecta, la rematada fora al xut de Robert Navarro, la primera arribada perillosa. And Robert Navarro was the first dangerous kick of Real Sociedad towards our goal, but dejó ese balón de espuela habilitando perfectamente a Navarro. La Real tiene it was very well set up for that player, for Navarro, but it was not a goal. Januzaj, que es un futbolista con un talento terrible, Robert Navarro, como te he dicho antes también, y luego la velocidad tanto de Porto como de Isaac, que hacen una combinación que cada vez que pasan del medio campo llegan a 3/4 hacia la portería contraria, lo convierte I think the formation of players, every time they go more than halfway down the pitch, they have some very interesting strategies there. Recupera la pelota Galarreta, pero es que hay 2 jugadores de Mallorca sobre el césped. Está So we've got 2 Mallorca players, Galarreta on the ground, because Ángel is so on the ground. The referee has halted the match. And also now Real Sociedad player bringing his hand to his face, covering his eyes. Could that be because of potential injury? So let's see how this action develops now. So there has been that knock there, that bump between Zaldúa and Ángel. Seems Ángel is hurting in his arm. I think that was because of the speed of his run and protecting against the opposite player. Juanjo, ¿cómo lo has visto? Sí, lo que dice Javi, ¿no? Yo creo que es más bien fortuito, se protege un poco de ese encontronazo con Ángel, pero efectivamente le da la cara y el jugador se queja con razón, ¿no? Pero y lo que estabais comentando antes, ¿no? La transición tan rápida que estaba haciendo la Real, recupera el balón y enseguida en pocos pases se ha plantado en el área contraria y fíjate la peligrosidad que crea, ¿eh? Yes, we are seeing just how dangerous this team can be for Mallorca today. Pablo Maffeo. La demana Canguilí, també Dani Rodríguez. Maffeo que no acaba de tenir clar perquè hi ha molts de futbolistes de la Real Societat. Rodríguez que no la pot controlar. Ara torna a posar el cap. There was an attempt there from Mallorca, but it was very difficult for them to see where they were going because there were so many Real Sociedad players in the mix there, making it difficult for them. Lenormand que volia combinar amb Porto. Banda para el Mallorca. Cómo aprieta ese fondo, ¿no? Detrás de la portería que estamos viendo. Sí, sí, de manera espectacular. Como anima a la gente, se lo ha molido Canguilí. Banda. We can really appreciate today how much the fan bases help as well. There are a lot of cheers coming from behind that goal. A lot of support. A great atmosphere in the stadium today. So let's hope we can leave today with some points. A chest hit on the ball there from Dani Rodríguez. Rebutja Franco Russo, la pilota però que li cau ara als peus de Guevara, endarrerint-te per Aritz Elustondo i tornarà a començar el conjunt d'Imanol Alguacil. So the ball is back in Real Sociedad's feet. Que viene ejecutada casi siempre por el orden que mandan los centrales de la línea 4 y que está permitiéndole estar cercanos a los jugadores de la Real en el fútbol combinativo para que no estén cómodos, porque si están cómodos en el trato de balón sí que son más peligrosos todavía. Merino que juga cap a la dreta, Januzaj. So Mallorca trying to play more towards the right here. A l'esquerra per Olivan. In Battaglia's possession now. He crosses with Januzaj. Pues ahora sí que le está costando un poquito más, ¿no? Acercarse a la portería de Remiro, sobre todo después de ese sustito, ¿no? And now it does seem like Mallorca is having a tougher time in getting close to Real Sociedad's goal.
Yeah, it seems like they're becoming the possessors today of the ball right now. I think Mallorca is trying to escape the pressure, which is quite dangerous, because every time the ball can be stolen is always a dangerous situation. I think we need to try and be more present in the center area of the pitch, like Amath and Galarreta, who we've barely seen anything of tonight, and try and have some more position, yes, because we're practically getting zero. Ball in Guevara's possession now. Here we have Ayen Muñoz again, and then Maffeo, and we kick it back. El central que torna a jugar per darrere, ja veus que la Real Societat evidentment no té pressa, que cuina a foc lent les seves jugades. So yes, this is a team that is not in any rush. They are slow cooking their opportunities here. El jugador de la Real Societat, Lenormand, una altra vegada, encurtat aquí per Navarro. Torna a endarrerir, cercle central, torna a tenir Navarro going back again and looking for some central action, some midfielder support. Que la posa, massa llarga, no hi arriba ningú i serà servei de porteria per Manolo Reina. So it's a kick, it's a kick back into the pitch from Manolo Reina. Pot trenar alguna bona jugada. See if Mallorca can get in some nice opportunities here and a bit more ball possession. 22 minuts d'aquesta primera part amb empat a 0. And get closer to Ramiro's goal here. Manolo Reina que la posa a dalt cercant Bataglia. Posava al cap però aquesta esfèrica que cau al jugador de la Real Societat. Guevara per Merino, que endarrereix per Lenormand. Ja la té Ayen i torna la pilota al central. La Real Javi lo tiene claro, evidentemente, tener mucho lo que estamos diciendo del balón, es igual si sea en defensa, en el centro del campo y cuando encuentren el hueco. So yes, Javi, as we've been saying, Real Sociedad is just keeping the ball in whatever possession, whatever part of the pitch they can, and then waiting for their opportunity to just go and strike it then. Yes, I think they really are taking advantage of the possession that they're getting. Mallorca, pues no hay ningún problema. Entonces, de momento, lo bien plantado que está el Mallorca le está dificultando el juego potencial que tiene la Real. También es cierto que las recuperaciones que hace el Mallorca son muy atrás. So it is true that Mallorca is making the potentially excellent play that Mallorca can do more difficult. Neutralizar el fútbol combinativo de la Real, donde ellos son fuertes, y poco a poco, a medida que vaya cogiendo confianza los jugadores de Mallorca, pues irán un poco desplegándose hacia la portería rival. Ahora la falta de Ndiaye. Falta de Monzaldúa. So foul there for Amat Ndiaye for falling on top of another player. Treu un portat aquí per Merino, Merino que endarrereix per Guevara. Portat aquí per Lenormand. Ferrat a l'esquerra, l'espera Ayen Muñoz. Torna a ser pilota per Guevara, que s'ha col·locat aquí pràcticament com un central més per donar també una bona sortida de pilota al seu equip. I alerta a punt de recuperar, sí, recupera no, llàstima que acaba fent falta Dani Rodríguez, pero lo que tú decías, Javi, también cuando tocas tanto en defensa, que evidentemente la Real lo hace muy bien, pero yes, as you were saying, Dani, as Real Sociedad is doing very well, it is true that when you concentrate so much on defense, it's difficult to bring the ball up the other part of the pitch. Es un entrenador valiente. Lo ha llevado a cabo porque lo hacía así en el filial, porque yo me he enfrentado en el filial y lo hacías igualmente. Pero a mí me parece que la propuesta de salir tan atrás, arriesgando a veces en demasía, supone que la pérdida está cercana a tu portería y tiene un riesgo brutal, y el éxito tiene 70 metros de recorrer hacia la porteria rival. Jugant ara Bataglia, pilota cap a l'esquerra per Olivana, veurem ben aixeca el cap, veurem si poden posar una bona centrada, finalment endarrereix per Franco Russo, que està en Galarreta, veurem si li dura una miqueta de la pilota al Real Mallorca. So let's see per Martin Balgen. Gain possession and retain possession. Central eslovac, guanya metres, cerca un company, s'associa amb Canguilí. Aquesta, una passada d'aquestes, complicades. Bueno, el que ha fet ara Franco Russo amb un Januzaj, quina s'enfrada, juga perfectament a l'esquerra per Olivan, que guanya metres, arriba a l'àrea, fa la centrada, cercant aquí Àngel, rebutja la defensa, li cau a Galarreta, jugant per baix, no l'ha entès o no ha volgut entendre-lo massa
Dani Rodríguez, no sé si there was a bit of a misunderstanding there between the players. They were tearing up the pitch, but it doesn't seem like it's going to go in. Rápidamente portería la Real Sociedad. Bueno, Juanjo, es verdad, ¿no? Real Sociedad brings the ball very swiftly out of the 25 minutos. Es verdad que tiene muchísima posesión, no tengo el dato ahora, pero luego lo miramos. It is true that they've had a lot of possession, or it seems like they've had a lot of possession in these 25 minutes, but we will obviously have a look later on. No está cerca de la portería de Manolo Reina. Sí que es cierto que el Mallorca está defendiendo bien. Precisamente cuando la Real It is true the Mallorca is defending well. Un bloque bajo y las líneas la tienen muy. It does seem that they maintain a low block against the other team, and they really do close up the spaces that Real Sociedad can make the most of and take advantage of. But this is a match that is going to tire them out greatly. La combinació aquí amb Elustondo, tocant primeres al centre del camp de la Real, molt bé ara Merino cercant el Porto, que s'ha mogut cap al centre, cau en terra i li cau la falta a Battaglia. And there is a foul there for Battaglia, for Mallorca's midfielder. He was also very close to the referee. It wasn't a serious foul, but it was big enough for them to get a whistle from the referee. Está muy lejana. Yo me imagino que lo que van a hacer es buscar una segunda. The ball seems very far away from me. I guess they're going to look for a second sequence. I don't think they're going to try it on that from the word go. Muy difícil el poder sorprender a un portero de esas distancias. I think it's very difficult to catch a goalkeeper off guard from that kind of distance. Els futbolistes de la Real Sociedad preparats per executar aquesta falta, una tanca defensiva. So there are the Real Sociedad players ready to take this foul. Which is Navarro. And it does not reach the goal. Nobody there ready for it either, not even the midfielder Lenormand. Yes, so as I was saying, they needed a second sequence for that ball to get right up to Manolo Reina's goal, and they weren't able to finish play. Pilotada de Reina cercant a Kangin Lee, i arriba, s'anticipa Lenormand, venia de fora joc ara Isaac, aixeca el banderí l'àrbitre assistent, per tant, novament pilota pel Mallorca. Ball is back in Mallorca's possession. Aguanta aquí encurtada per Battaglia, que la pilota està en moviment, deixa seguir Valgen passing it to Battaglia now. Passing through Franco Russo. Battaglia dalt, cercant aquí a Kangin Lee, que la vol baixar amb el pit, reclama aquí la falta, recupera la pilota Dani Rodríguez, a veure si arriba Mafeo. Kangin Lee touches it and asks for a foul, does not get it. La pilota amb Matendé, li pot pegar el Tigre i serà corna. Serà corna perquè ha tocat el defensor i del primer corna del partit serà per al Real Mallorca. It is going to be a corner to Mallorca. Pues muchos de los partidos de cada jornada de liga se suelen solucionar a través de la pelota parada. Y qué importante es para este equipo, para este Mallorca, el rendimiento que da año tras año Dani Rodríguez. Es un futbolista tan comprometido a nivel de esfuerzos. The performance that Dani Rodríguez gives for Mallorca year after year after year is just amazing. Rodríguez la posa per Galarreta, la pica, rebutjat ara la defensa, li cau a Jan Usai, no, demanen fora lloc, sí, ha aixecat el banderí l'àrbitre assistent, Robert Navarro, que l'havia controlada en qualsevol cas. Ja s'ha pilota per la Real Sociedad. So the ball is back in possession of Real Sociedad. Pues nos acercamos, Juanjo, a la primera media horita de juego. ¿Qué te está pareciendo este partido? Just nearing the first half an hour of the match. What do you think about it, Juanjo? Not many opportunities, right? El Mallorca está aguantando bien. Yeah, I think Mallorca is holding them off very well. They don't really have much offense work right now because we're not reaching that part of the pitch. We're not having those opportunities. We're kind of counter-attacking and protecting. On the other hand, Real is touching the ball much more often than we are, but they're not really creating dangerous inlets. Guanyant metres per aquesta banda dreta el Real Mallorca, se'n va cap allà Pablo Mafeo. So Mafeo is going towards to take the throw in from the corner of the pitch. Sí, antes ha subido Martín Valien para la posibilidad de prolongar la pelota en el saque de banda, y si ahora está Battaglia ahí metido, que le juegan casi todo el jugador a él.
Aquí estava Taglia, que la pentina Ángel també. Cercaven aquí a Matendia i ha rebutjat la defensa. L'havien pentinat dos jugadors. Posa el cap també contundent, poderós. Martin Vall, llença-la molt dur. Mafeo posa la camata també. Porto, i serà finalment de banda per al Real Mallorca. So another throw for Real Mallorca after failing to put that corner into the goal. Dic, un futbolista format també a l'Ezama, partit també important per ell en el dia d'avui, amb moltes ganes. Rodríguez, apareguem una miqueta per tot, endarrerim per Russo, que està a l'esquerra, per Olivan, ja la controla. Rodríguez is there, kind of moving around everywhere. I que torni a començar el conjunt de Luis García Plaza. Reina per Valgent, allà pressionant una miqueta la Real Societat i per això no vol problemes el central eslovac. Aparició aquí de Porto, jo crec que la controla amb la mà, sí, el que xiula. There's a slight bit of pressure there from Real Sociedad, but Valgent, our Mallorca player, held it off very well. I també Ángel. Rodríguez is there looking for Amat, and Ángel. Un poquito más de paciencia, ¿no, Javi? Ha dicho antes Juanjo. I think we need to try and be a bit more patient with our passes. Galarreta manejar el fútbol, el equipo carece de combinación de balón, por lo tanto casi todo es buscar. Yeah, I think right now we're lacking a combination on the ball. And we need to control our speed right up the top. And if we don't manage to get that combination, y el equipo no es capaz de salir de ahí atrás. I think it's going to be difficult to create those dangerous situations. Es un síntoma de que el Mallorca no está funcionando en ataque, precisamente por jugadores como Galarreta, ¿no? Yeah, I think that's another symptom that Mallorca is not functioning right now on the offense, especially with players such as Galarreta and Brian Olivan, que se prodiga mucho en ataque, y fíjate. We're used to Costa, Olivan and Mafeo always helping a lot on the attacks, and at the moment we haven't seen barely anything from them. S'ha llançat a terra també ara molt bé Brian Olivan per aviant servei de banda, però ja ho dèiem, que amb una passada en llarg ja pot ser una oportunitat per la Real Societat. Ja no sé que se col·loca aquesta pilota a la cama esquerra, el xut que jo crec que ha tocat també amb un defensor i se'n va a corna. Potential for Real Sociedad, and it is going to be a corner. Now a replica of the one Mallorca just had, but this time for the other team. So Luis García Plaza is coming to support his players. Robert Navarro, que ja estan preparats aquí a la cantonada. Serà Janusai qui la posarà amb la seva cama esquerra, el Mallorca que defensa amb tothom. It will be Janusai who is going to take this shot. Ha salvat Manolo Reina. And Manolo Reina saves the kick. L'oportunitat clarísima, no parecía a priori, Javi. Una ocasión muy clara, pero se envenenó ese remate y afortunadamente la envió a Reina a corner. Ahora lo comentamos, pero cuidado. And luckily Reina was able to send it for another corner. Janusai is going to do it again. Serà segona oportunitat per al conjunt d'Imanol Alguacil. Ya la testa al Dúa y ahora siendo redes para Remiro. Madre mía, vaya oportunidad que han tenido. Sí, ha conseguido sobrepasar al hombre que estaba en la corta y ha venido atrás y sin ser un remate contundente. Sí que es cierto que luego se ha envenenado un poco y ha tenido que salvar Manolo a última hora. Yes, exactly. You know, they really did have a good chance there, and in the end Manolo really had to go for it and save it. La Real Societat que sembla que s'ha animat amb aquesta oportunitat. Isaac. And here's Real Sociedad coming down again. Recupera el Mallorca, se l'endú The referee says that there's nothing going on. La Corea la volia cercar amb Dani Rodríguez. La pilota mossegada perquè ha tocat amb un Dani Rodríguez was looking for the Korean Kang In Lee. Ara anant d'una banda a l'altra. Merino. Robert Navarro en zona 3 quarts. L'acompanya Kang In Lee. Se'n va cap al centre. Toca aquí amb qualitat a Merino. La deixa passar Kang In Lee tearing up towards the center of the pitch. Per tant, traurà el Real Mallorca. Está bastante and back to Manolo Reina to kick it back out of the goal area. No es capaz ni de combinar de 3 cuartos hacia adelante la Real, ni de encontrar espacios para la velocidad de Porto, Isaac y compañía. Está trabajando muy bien. Fundamentalmente es porque tiene muy juntitas las líneas, muy pocos espacios y le está permitiendo que por lo menos por la Real no sea capaz de hacer ninguna situación de gol. Bueno, Javi, and that is why at the moment Real Sociedad hasn't had any opportunities to score one of those goals. Buena mano, ¿no? de Manolo Reina. Sí, aquí ya podemos decir que es la primera ocasión de gol
de la Real, sí que es verdad que ha llegado por jugada balón Yes, we can parado y say que that was the en esa first chance ocasión that se le ha they adelantado had. ese metrito a Franco Russo, que ha propiciado que And at llegase that, ese we balón, pero can sí, say that it was a no meter ha sido de too forma close for Franco contundente y Manolo Russo. Reina la ha podido parar, pero el primer susto importante And en Manolo la portería del Reina was Mallorca. able to stop it, but it was definitely a scare for the Mallorca defense. Aie Muñoz, lateral esquerre de la Real Societat, substituint a Montreal lesionat. We've got Ayen Off el cap a Muñoz, Martin Valgent, el xoc aquí de who el cos de heads Kangin Lee towards cap a una canvi de Valiant. Camata, intentant ara recuperar l'esfèrica. Kangin La Lee goes falta in there as en un well. Januzaj de Bataglia. Bueno, el juego ya un poquito más trabado, vol treure ràpidament Januzaj, però en altra pilota també dins de la gespa. I aquesta també pot ser una bona oportunitat, evidentment, per al conjunt donostiarra, preparat Januzaj i This could Robert also Navarro be a good executant opportunity for the l'estratègia, no?, Basque en aquesta team, part esquerra, sobretot. Veig que puja especially from Lenormand this una left altra vegada, side. també Aritz Elustondo. Lenormand is coming up again, El and Mallorca que se torna Elustondo a is tancar also coming up. dintre de la seva àrea. Dos futbolistes per executar Mallorca aquesta team has falta. Januzaj concentrated que la posa themselves molt de around perill i the posa el cap ara center també of Pablo the Mafeo. area now. La jugada que encara es viu per a l'altre costat a Porto. Endarrereix per Guevara. Aquesta una miqueta més cap enrere per Zaldúa. Tocant de primeres per Ayen. Aquesta una altra vegada en Zaldúa. Pilota cap a la dreta. Està esperant a darrere. So possession is with Real Sociedad. Mallorca incapable at the moment of getting the possession of that ball. We're in the 36th minute of the match now. 0-0 still. Lenormand per Ayen Muñoz. Lenormand una altra vegada. Cercant aquest canvi d'orientació, pilota llarga que pot semblar per Januzaj. La punxa perfectament davant la presència de Pablo Mafeo. També baixa a defensar Kangin Lee. Encara Januzaj a posar la Kangin Lee coming down to help with the defense. Sí, porque ha possible foul in front of Galarreta, which we also think should have been a yellow card. But obviously, every referee is different, and some of them are very difficult to comprehend. Sometimes you think there should be one and they don't pull up the card. Other times you're not expecting the card and then there it goes. I think they follow different rules, but really among themselves, to be honest, because you know it's all down to interpretation at the end of the day. So Manolo Reina is going to kick it out of the goalie area. La punxa Dani Rodríguez, que aguanta falta, alerta que se l'endú Januzaj, ara l'ha caçat també durant la contra de Pablo Mafeo. La falta favorable a la Real Societat, s'ha fet mal també Dani Rodríguez, ara ja s'aixeca. A foul in favor of Real Sociedad. Se l'endú ara, i cuidado, que en algun moment va sacar alguna tarjeta amarilla, la falta de Galarreta. So there is going to be a yellow card coming out because of that foul against Galarreta. Sí, se han colocado por primera vez en el partido, ya llevan varios minutos a pierna natural, tanto Portu como él, habían arrancado a pierna Yes, both Portu and him have been there with a wrong leg for now for a couple of matches. Una calidad técnica individual de regate. It's got very high individual technical quality. Que el futbolista sea pues muy importante, si es que está bien, porque es which makes the footballer a very important piece of the team. Irregular y por eso no le permiten jugar habitualmente. He may be quite irregular upon performing, which doesn't allow him to always be the main player on every day, in every match. Belga ha participado en 8 partidos, efectivamente solo 2 como the Belgian footballer who has been in 8 matches. Today, though, is his 3rd this season in the final lineup. La passada per baix, cercant aquí a Porto, la deixada passar a Brian Olivan, problemes ara per Franco Russo, se l'endú Porto, que se'n va cap al centre, la compra Januzaj, ja la té el belga, la pilota una miqueta trompiconsa per Porto, alerta aquí Franco Russo, que bit of an awkward ball coming up. Evidentment, dintre de l'àrea, aquest tipus d'accions. This is a bit scary for Mallorca team now. Merino, se volia girar, a veure si arriba la recuperació del Real Mallorca, però tots els rebutjos cauen ara mateix a la Real Societat i el xut ara molt desviat per damunt del travesser de Guevara. Serà servei de porteria per al Mallorca. And it is back into the hand of the goalkeeper of Real Mallorca now. 5 minuts d'aquesta primera part.
So we've got 5 minutes left in this first half. Pues, esos minutos, ¿no? Que no nos acercamos un poquito y sería importante, ¿no? So as we've been saying, it's very important to not let it slip through our fingers now for what's left of this first half, and hopefully just put in a couple of dangerous and scary moments in there for the rival team. Tire para atrás un poco más las líneas, que esté más alejado de tu portería. Yes, hopefully we can get Real Sociedad to leave our goal area alone for a bit and then go further backwards. Because obviously their possession right now makes the match more complicated for us. It is a shame that the ball that is in play right now has just stayed on the feet of Ángel. So we'll see how this throw-in goes. It is going to be Battaglia who is going to take this shot. La posa cercant a l'argentí, l'avantatge aquí per la defensa, la pilota que veu Àngel, que se He vol is girar, looking for Maffeo. El cap aquí d'algú, ha aixecat el banderí l'àrbitre assistent, per tant, posició avançada del davanter senegalès del Real Mallorca, és pilota també per la Real Sociedad. So, and the ball goes back into Real Sociedad's possession. Treu Remiro. Remiro is bringing it out of the Real Sociedad's goal area. Ja no sé, el control orientat, se'n va d'Olivan, se'n va de Franco Russo de Batalla també, la falta clara, y yo creo que ahí sí que le va a caer ya la primera tarjeta del partido porque lo han ido cazando en los últimos minutos. Le va a caer a Rodri Bataglia, la primera del partido para el Real Mallorca. Lo que decía Javi Juanjo, un jugador que cuando está bien, la verdad es que es muy vertical y con mucha calidad, lo ha vuelto a demostrar. So what Juanjo was saying, Galarreta being a player who is very strong physically and very vertical. Yes, obviously this yellow card that Battaglia has just received is very conditioning for us. It really does change things for us. But we do need to ask a bit more in attack from our players for the second half. So this foul here that can be quite dangerous for our team. So we do need a second sequence for this throw. Y buscarán algo trabajado para, bueno, es lo que, pues mira. Bueno, pues buscaba el lanzamiento directo, pero es muy complicado, hay mucha distancia, es muy difícil sorprender al portero, hay una primera barrera. It's very difficult from that far away to shock or surprise or catch the goalkeeper off guard. Because being so far away from the goal, it's quite difficult to do that. Una combinación de calidad y potencia brutal para que al portero no le dé tiempo a reaccionar en esa distancia. It has to be a combination of superb quality and innovation for the goalkeeper to be surprised. Y luego respecto a la tarjeta de Battaglia, juega en un sitio también comprometido, ahí delante de los centrales de 6. Yeah, talking about Battaglia's yellow card, they are in a difficult position there in front of those central players. Sometimes you do have to do those tactical fouls and go for the knee. I can imagine there's not going to be anything countering that yellow card for him, so we just need to hopefully that he's not going to be expelled. Per aquesta part esquerra de l'atac de la Real Sociedad. Yes, a Real Sociedad throw in from the left side now. Mallorca's players going up into the goal area. And it is an offside. Ja celebrava aquest gol. Obviously, as you can see, the fan base there for Real Sociedad were already celebrating that goal as it was going in, but it was offside. Merino, que prolonga ese balón, pero bueno, se ve que claramente está adelantado el delantero de la Real Sociedad. So yes, Real Sociedad's striker was clearly too far ahead. Pues ellos lo han hecho con Ian Muñoz por el lado izquierdo. They tried to do it with Ian Muñoz, but on the left-hand side, but pero que de momento esta temporada no se ha estrenado
con la Real Sociedad. Esperemos que tampoco hoy sea el primer día. So we have been waiting for this player to score a massive goal for Real Sociedad, but that wasn't the moment for it. So we are coming up to the 45th minute. Toca també de primeres Bataglia, bona obertura a l'esquerra per Olivan, cercava aquesta passada en llarg per Rodríguez, l'avantatge aquí per Aritzel Ustondo, que endarrereix per Remiro. Madre mía, con qué sangre fría juegan ahí detrás, ¿eh? Con qué riesgos y qué tranquilidad para jugar el balón así, con esa autoridad el portero, dejando la portería libre, jugando hacia el futbolista más alejado. Yes, that was very dangerous play there, leaving the goal so unprotected. There is 30 seconds for the first half to be over, as well as the extra time. We've got Luis García supporting his players there, cheering them on. Que se li lleva damunt la passada en llarg, però perquè Sabarell aquí Remiro amb el cap, jugant perfectament amb Guevara, Galarreta que no pot precisar la seva passada, però que ha rebut una falta, i alerta que és una targeta groga, la segona. And it is a yellow card. La segona, second yellow card of the match for Ayén Muñoz. La segona targeta groga, i de com acabarà aquesta primera part. La Real Sociedad, que se quedan 10 futbolistas, la segunda tarjeta groga para Real Sociedad will end up with 10 players for the rest of the match because of Ayén Muñoz's second yellow card. Jugando en San Sebastián, fuera de casa, y habiendo expulsado en este minuto tan importante al jugador de la Real, no vaya a ser que luego por cualquier jugada. If it was me, the first thing I would do now in this half-time would be to take Bataglia off, just to make the most of the 2 yellow cards that Real Sociedad have had to suffer, so that we can protect ourselves against that and not have a repetition of the same, and bring out a fresh player with no yellow card that can go up to the team in the second half. Está parando una contra, lo tiene claro el colegiado, que además saca otra amarilla por protestar. Se está complicando el final de. So it's becoming a very difficult end of the first half. There's another yellow card for Porto for protesting against the red card that has been given to his teammates. So there's Galarreta as well, who's the player who provoked that second yellow card for Muñoz. You did already call this, Javier. You said be careful with Ayén Muñoz. Yeah, he's a young guy. He was outside Real Sociedad just a month or 2 ago, and they didn't want to sign him again. They didn't want to renew him. And he's managed to get the position in the end. He has had some very good moments in previous matches. Pero no deja de ser un futbolista todavía con falta de experiencia. But he does have a lack of experience, and to get a yellow card in the opening minutes of a match like he did, that can always condition you then for the rest of the game. And that is that's the result that was obviously going to happen then. So as you can see, the fan base is trying to protest this decision by taking their mosaic papers that they were using before for the homage, to wave them around and protesting this. Let's see Kang Lee take this foul now for Real Mallorca. There he is, Kang Lee is ready to take it. Real Sociedad defending with all their players up the front. So the referee is whistling. And have they already whistled? Have they already blown for the end of the first half? They're trying to tell the fan base to quieten down. No, que le ha dicho que no había pitado todavía. Por eso digo que exactamente que Kang Lee ha pensado que había pitado, que el ambiente. So Kang Lee thought that he had already blown the whistle for him to be able to kick and take the shot, but he hadn't. This is a very interesting end to the first half here. Ahí está Kang Lee Perruso, posa al punjar a Remiro, y ahora sí, se acaba la primera parte. So there we go, Kang Lee tried his best, it went through Russo, but it did not go into the goal, and that is it. That is going to be the end of the first half.
So as we can see, the Real Sociedad fans very angry at the decision made by the referee to give Ayer Muñoz that red card. So as you can see, you can hear the atmosphere here. We have not even heard the whistle to signal the end of the first half because of the noise inside the stadium. And yes, now we can hear the whistle to end the first half with the kick from the goalkeeper. So yes, we have got Real Sociedad who are going to go up against the second half with a player less. And we can see the Real Sociedad team surrounding the referees and the linesmen, surely to protest the decision. I don't think that the referee made any rash decisions or any wrong decisions there to warrant this kind of protest from the crowd. I think it was a deserved card. So I think this has produced a very positive second half potential now for the Mallorca team. I think it's our time to do some damage and take advantage of any opportunities that come our way that haven't done so in the first half. So we can see how the players go back into the training rooms for half time. And we can see the scorching hot atmosphere inside the stadium. Just listen to that, with the fans going absolutely crazy about the red card that Ayer Muñoz has received for the Real Sociedad team. Os devuelvo la conexión, Carles Escolán y Juanjo también para analizar esta parte. Vamos a tener también so back to you, Carlos and Juanjo. We're going to take a short break here in the commentary box and reflect on everything that has happened in the first half. Real Sociedad is going to come back with only 10 players. So Carles, tell us what you thought of the match so far. Va a seguir siendo muy peligroso, compañeros. Gracias, Dani. Volvemos cuando queden pocos instantes para iniciar el segundo tiempo. Vemos a un jugador de la Real Sociedad calentando, no puede ser de otra manera, y Manolo Alguacil tendrá que mover el banquillo para intentar recomponer a su equipo. Yes, Manolo Alguacil, coach of Real Sociedad, is going to have to think about reevaluating his bench players for the rest of the match. Menos útiles o menos difíciles de sustituir, pero no en el juego de la Real Sociedad. It is true that in most teams this position is one of those that is easiest to substitute, so ones that you don't miss so much. However, this is Real Sociedad, so that's a completely other situation. Because we've got all these strikers from Real Sociedad that all go into the centre. So to have one of the side players to be taken off is going to be very damaging for the team. De la Real Sociedad, como es Oyer Olazábal. Adding that to somebody who is a main character in the team, which is Oyarzabal. What an amount of noise from the fans, right? Es de tener dos jugadores por banda muy habilidosos, muy peligrosos. En esta ocasión con Lee por esa banda derecha que van a tener que suplir. Yes, so los Mallorca obviously has provecho de esa circunstancia. Two side players that can do a lot of damage. But right now, the Real Sociedad, without their side striker, is kind of like a wounded animal. Muchísimos partidos que incluso con un jugador menos, el equipo que se lo ha llevado. However, we have seen that there have been teams that even with being one player down, they've managed to win the match and take the points in the end. So we're going to have to improve our attack, but be very careful about it. So Oyarzabal has been in the same situation as Ayer Muñoz many times. He's had rivals similar to Mallorca in front of him very, very many times. So he already warned us about it. He said to us, be careful with that yellow card for Ayer Muñoz. And then, very nonsensically, he put his leg in there, and we saw what happened in the end. Y en este caso creo que es lo que le ha pasado a De Galarreta, ¿no? Que le han rozado, le ha hecho daño, pero es que ahí
And I think in this sense, the Galarreta came off practically unscathed from the kick, but it was very illogical thing to do from Muñoz. Yes, that's exactly the thing. I think it was a very fair red card. I understand the complaints from the fans because obviously it goes against Real Sociedad's best interests, but I think it was a correct decision from the referee. Que era justo, ¿no? Me gustaría saber cuántos jugadores de Mallorca tienen tarjetas, porque aparte de Bataglia, I would like to see how many Mallorca players have got yellow cards as well. I think Ángel got one too, and also Luis García Plaza got one. Porque tenía esa advertencia, así que a ver si no lo dicen ahora. Pero ahora Mallorca tiene todos los elementos para intentar hacer un poquito más, porque ofensivamente no hemos tenido esa presencia, Mallorca now possesses all the elements they need in order to try and give a little bit more. En esa faceta ofensiva. So we need to amp it up a bit now for the second half. La Real ha tocado, pero en zonas muy intrascendentes, donde no crean peligro, donde tienen el balón. Real Sociedad has been touching the ball a lot, but very kind of intranscendent areas of the pitch, right? They have done some interesting combinations, but they haven't had those opportunities and those easy points because of Mallorca's good defending. Sí, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de esto, ¿no? La Real está teniendo la posesión del balón, pero muy alejada de la portería de Manolo Reina, por lo tanto no está generando peligro, está circulando el balón de una banda a otra, pero el Mallorca lo está haciendo muy bien. Exactly, they've just been passing the ball from one end to the other. They haven't been creating these dangerous situations. Está encontrando muy difícil para abrir esa lata, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene... So they're trying to open this can of opportunities, this tin, and it is a difficult challenge against Mallorca team. Cuando recupera el balón está muy alejado y tiene que recurrir o a acciones individuales, que estás muy lejos y que tiene un importante desgaste físico, y si no, haciendo un juego muy vertical, ¿no? Con esos balones largos, lo que pasa es que Ángel se está encontrando muy solo, así que hay so of course that is what Mallorca is trying to do. You've got one of two options. You can try and do very long shots, or you can try and do a lot of very physically exhausting work as well. So we're going to try and do a combination of those two strategies because we are losing the ball very easily. So before taking a break, then the internal question. Javi, you're a coach, you're an ex-player, so what do we do? Cuando me ha ocurrido a mí esta situación, yo es seguir igual, no hay que So when this volverse has loco. happened to Hay que me, aprovechar you ahora can't go esas crazy. deficiencias You've que va got a to tener keep on la doing Real what en you have defensa, been pero doing. mucho We've got to menos hay que take volverse advantage, loco obviously, of the deficiencies en esas that Real facetas Sociedad are going to ofensivas. Hay find que themselves intentar, with now. precisamente por eso, porque la Real tiene un jugador menos, hay que intentar tener Precisely más because posesión of del that, balón, because of the más juego asociativo, player más juego less, combinativo con we've los got to try jugadores, and sobre have todo. more play on the ball, Piensa que no han more aparecido jugadores tan importantes como combining Galarreta, play como between Amad. the players. Lee prácticamente tampoco ha tenido esa participación, Dani Rodríguez tampoco. Lee, Amad, Pero eso es Galarreta, debido porque Dani no hemos Rodríguez tenido el haven't balón. really had the Así que participation tenemos that que they need to aprovechar esa have. superioridad But that's precisamente due to the para tener possession esa as well. posesión y empezar a generar un poquito más de juego. So we need Pues to ha acabado caliente battle to get la that, primera parte, those una touches in the fiesta ball. que empezaba con el ofrecimiento So de la yes, Copa a su the afición de la first temporada half has been 19-20 gone y from esa the afición ha acabado celebration muy of that Copa enfadada del con Rey la homage actuación because de the González Fuertes. previous Nosotros nos tomamos un season respiro porque that dicen has moved to González Fuertes, anger perdónenme from el chiste, Real Sociedad en esta fans. segunda parte y esperemos que se acabe So we're de going to take a agriar break before futbolísticamente la fiesta con definitely ese gol de strong Mallorca que nos emotions dé that we can los 3 await puntos. in the Pausa y second volvemos. half. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora al 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos. O soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo.
Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. ¿Qué tal? Buenas noches de nuevo desde el estadio Visit Mallorca once y en conexión, again from de Visit Mallorca Stadium here Arena, donde está nuestro compañero Dani Barjacoa con and Javi Real Olaizola. Arena, where our colleagues Danny and Javi are, who have been narrating that first half. No tanto en cuanto a lo futbolístico, y ya vemos que hay movimiento. Not so much on a footballing level. Real Arena, donde seguramente, despite the fact that there was a lot of movement on the pitch. Churi Urdina tendrá que hacer algún tipo de cambio para intentar paliar esa expulsión de Ayen Muñoz con esa segunda amarilla en el minuto 46, prácticamente so they're going to have to try and combat a la Real Sociedad that con one-man down y, como comentábamos, situation. Hay jugadores en el Real Mallorca que también tienen esa tarjeta amarilla y que se tienen que proteger. En este caso, however, there are lots of Mallorca players as well with the yellow card that they need to protect themselves as well. We can see an image of Baba warming up, and he's obviously one of those players that needs to come out today as well. Provoca que haya más carga de partidos para los jugadores internacionales, pero es que Rodrigo Batalla es un jugador
a ver, importante, internacional lo era en su momento, pero importante en el centro del campo, tiene que protegerse porque Battaglia is such an important figure for us in the middle of the pitch that he needs to protect himself against another yellow card. Sí, la And verdad that es que is es un now riesgo, one of porque the es una potential posición problems Luis García comprometida, es Plaza un was jugador going to muy have. físico, que va siempre al límite a recuperar el balón, y por lo tanto Yes, no he's está a exento very de physical esa player. He's segunda always tarjeta going there como right into the le pondría un limit jugador de la to Real, ¿no? recover the ball. Luego además también tenemos otros jugadores, como has dicho, también con tarjeta, en esta ocasión como Ángel. Lo que pasa es que los delanteros There are many other no tienen players with tanto cards peligro a as la hora well, de esa posible like segunda Ángel. tarjeta, pero bueno, lo However, importante es there's que not ahora el as Mallorca much tiene danger there for que him intentar for aprovechar that esa second yellow numérica card. sin volverse loco, pero sí que nos So tiene que Mallorca needs permitir to take precisamente advantage tener más of that balón, generar más juego number combinativo e superiority, intentar mover un poquito más a la Real, ¿no? Para intentar and they need to kind of move encontrar ese Real hueco, ese Sociedad a little último bit pase more and para try and conseguir find that este primer gol y abrir la that lata, ¿no? space Ya hemos to dicho try que la and get primera that parte no first hemos goal tenido in there and prácticamente kind of presencia en el open things up. área contraria, que hemos defendido muy bien, y eso es Unfortunately, we've importante barely porque nos had han tirado muy any bien los espacios y la Real movement, se ha any visto possession incómodo on the cuando other llegaba a half of 3/4 the partes de pitch. campo. Pero ahora esta segunda parte tenemos que hacer un poquito más, ¿eh? Hay que intentar que jugadores importantes So now we en really ataque need to try aparezcan mucho más and de lo que lo han hecho get esta our temporada. important players to be there and gain Creo que some va a haber cambio protagonism en el now in the equipo second churrurdina, half. así que nos vamos a la cabina del Real Arena, donde está So preparado ya para we are entrar. going to Real Doble cambio Arena to del talk equipo to churrurdín. Danny. Dani. And there's a double change ¿Qué tal, in the compañeros? team Bueno, pues sí, aquí of Real estamos ya para abrir Sociedad. esta segunda parte. Efectivamente, pues se han quedado dos futbolistas, ¿no? Estábamos aquí con Javier Laizola, pues hablando un poquito de todo y también hablando Yes, pues, de lo there's que iba a hacer two Manuel changes. Alguacil, que evidentemente tenía que reestructurar el And equipo, see ¿no? Con what esa Manolo expulsión Alguacil was de going su to do, lateral because he needed to izquierdo. Bueno, pues restructure his team after the entra expulsion of Zubimendi y Ayem entra Muñoz. también Gorosabel. So Se Zubimendi retiran Robert and Navarro en esa parte Gorosabel are izquierda coming y in. también Guevara, ¿no? And No sé qué Navarro te on the parecen estos left-hand cambios en el side momento en and el que Guevara arranca are ya coming la out. I don't segunda know parte, what you Javi. think of these Que changes, Gorosabel but es yes, the lateral second derecho, que half lo ha is puesto más de starting again. izquierda, y por norma general Yes, I mean Gorosabel is defensivos va a tener problemas often put on the right-hand side. En este caso Kagin Lee, porque no tiene pierna natural para defender. In this case, it's logical because Kangin Lee doesn't have his natural leg there to defend himself against him. The other one manages the ball very well. And they've taken a bit of the creativity of Navarro away in favor of more stability. Y a partir de ahí pues han hecho un 4-4-1 con Isaac arriba y vamos a ver cómo lo puede aprovechar Mallorca. 4-4-1 formation with Isaac up the top. So we're starting the second half with Real Sociedad starting with 10 players. So a new foul again. Hopefully that is not Battaglia. And it looks like it actually is. Careful, because if the ball touches his hand, he's going to have another yellow card. It is. It's a massive risk to have him on the pitch right now. Además en una posición donde, como he dicho antes, en algún momento tienes que arriesgar en alguna entrada. Because he is in a position where at some point you are going to have to take a risk to get in there and stop a ball. Bueno, hablabais de Baba en el tiempo de descanso, no está calentando tampoco. So we were talking about Baba in his in half time. We can't actually see him warming up anymore now. He didn't even change. Y está calentando, eso sí, Salva Sevilla en la banda, el único jugador del However, we can see Salva Sevilla going up and down the side. Warming up. No, peligrosísima. Le podría pegar pierna derecha Isaac, pierna izquierda Janusai. However, this foul could be very, very, very dangerous. It could hit Isaac on the right leg. Moment evidentment importantíssim en aquest inici del segon acte. Màxima atenció ara mateix, perquè cinc futbolistes a la tanca defensiva del Real Mallorca. Manolín a sota pals. 5 defenders there for Mallorca. Serà el suec que li pega a la tanca defensiva, reclama un penal. The Swedish player. El jugador, sobretot l'afició, ha rebutjat finalment la defensa. No xiula res ni diu res. And in the end, it was stopped by the defense. Although some of the crowd were already celebrating a goal. Desde aquí arriba y me ha dicho, pues no, se lo saco, aunque no se haya quitado el pantalón largo, pero que se ponga a calentar. Al menos como para que
So it seems Luis Garcia had heard me. He is going to change now, Baba, even if it's just to scare the rivals. So we'll see how this second half is shaping up to be. Pues bueno, pues lo que ha dicho Javi, ¿no? La Real ahora ha pasado a tener un dibujo táctico de un 4-4-1. Well, kind of what Javi was saying, in the sense of now they've gone for a 4-4-1 formation. They're going to really defend and protect their backs and try and recover the ball very quickly and take advantage of Isak's speed. Como estamos viendo ahora en esta jugada, ¿no? Jugador de Bataglia con una tarjeta, ya la acción anterior. We do need to be very careful because Bataglia having already a yellow card. Numérica, pero hay que ir con mucho cuidado, La Real es un animal herido, como he dicho just antes. Need to be very careful. Y seguramente like I said before, Real Sociedad is like a wounded animal right now, and they're not going to stop attacking. So Galarreta and Bataglia and Balgent in play here. Vamos a ver, Javi, si también lo que sí aumentamos es la posesión un poco, ¿no? En esta segunda parte. Hombre, eso seguro, porque te está dando más campo la Real para trabajar el fútbol ofensivo. Se tiene que replegar al estar con un hombre menos. Mira, ahí ahora. No hay rival, Dani Rodríguez. Es evidente que lo que ha dicho Juanjo, la Real con uno menos va a estar en un bloque mucho más bajo, te va a permitir el tener It is true that the Real without a player are going to be on a lower level, and they're also going to leave more spaces for players of the opposite team to come through. Ofensivos que tiene junto con Januzaj. But you know, they're still menacing. Porto and Isaac are the two most dangerous strikers. Habita Mesa, Zubimendi, que la pilota surti per ratxa de fons, traurà ràpidament el Mallorca, de banda, Amat enrere per Olivan, aixeca el cap, no vol fer la centrada, endarrereix per Franco Russo, que li diu pola a l'àrea, Russo que li torna la pilota a Olivan, i ara sí, aixeca el cap i farà la centrada. Olivan que apurarà fins a la ratxa de fons, se'n va de Januzaj, fa la centrada, pot ser bona per Kangin, no hi arriba Kangin, l'acció que continua a la part dreta. So Kangin does give it a shot towards goal, but it was not lucky in this instance. Li pot pegar Martín i serà corna. Serà corna fora del Real Mallorca, el so segon del partit. Le pegó el Real Mallorca, second one of the match. Se ha puesto el partido muy interesante para el Mallorca, yo ahora mismo, de pasar a ser un partido donde estaban las cosas muy difíciles antes de empezar el encuentro, ahora mismo a tener muchas opciones de si proponemos. I think this has become a very interesting match. We thought it was going to be extremely complicated, but now I think the word is more interesting. Russo rebutja Elustondo, al cap també Zubimendi, la pilota que li cau a Brian Olivan, insisteix al Mallorca, li pegarà Olivan i serà corna. Olivan's possession, and it is going to be a corner. He was going straight out, but Merino got in the way. He didn't want any problems, so he headed it out, which is going to result in a corner. Yo creo que se iba fuera, por eso la sorpresa de Remiro, de que le ha tocado y había posibilidades de incluso de meterla para adentro. Sí, de verdad. I think there definitely was a chance to get it in the net there. See, third corner for Mallorca. Good start to the second half for Mallorca. I torna a jugar a l'esquerra per Galarreta, que fa la centrada malament. Alerta aquesta pilota. Correrà Isaac i finalment serà Kangin. I endarrereix qui per al seu porter, per Manolo Reina. Bueno, Ferniño, Salva Sevilla y Baba, ¿no? Los jugadores que están calentando en la banda para el Real Mallorca. So we've got Ferniño, Salva Sevilla and Baba warming up there on the sides. Li torna la pilota al Galaxy. Guanya metres al basc, obertura cap a l'esquerra per Olivan, insistint per aquesta banda, se'n va Olivan de Januzaj, està trobant forats per aquí, la deixa per Rodríguez, de primeres per Amat, fora! Aquesta sí que està bona, la combinació. S'ha animat una altra vegada. And it was a very good shot from Mallorca there. Amat i Dani Rodríguez i el xut final del senegalès. Amat and Dani Rodríguez, and then for the Senegalese's shot at the end was very, very well aimed, but in the end it wasn't going to go in. Buscar los tres palos, el de repetición estaban aquí. Si hubiese buscado encontrar los tres palos hubiese tenido mucho más peligro. Pero sí es cierto que ya las llegadas son con propuestas de verdad y de estas yo creo que va a haber más de una. Ojo, esto tiene otra cara en la segunda parte. Sí, esto ya se parece mucho más a lo al Mallorca que conocemos. Fíjate en esta última jugada, ¿no? Con esa incursión de Brian Olivan. Yeah, this really now seems more like the Mallorca we know and we used to. Así que muy buenas sensaciones de este Mallorca.
So I'm feeling some good things about this half for Mallorca now. Recuperant Dani Rodríguez, el tigre que se'n vol anar de 3 futbolistes, fa un túnel també a Zubimendi, però recupera la Real Societat per aquesta part esquerra, persegueix el futbolista de la Real, Canguilí, el tigre que torna a assetjar, obliga al central a llevar-se-la damunt, a Martin Vall, gent alerta que s'ha pogut fer mal a la caiguda, ha jugat per Galarreta, Galaxy que se'n va d'un 7-2, jugant bé el Mallorca per baix, Àngel de primeres per Canguilí, el coreà, obertura a l'esquerra, perfecte, té fora per aquí, se'n va amb velocitat ara Olivan. So Canguilí is tearing up the pitch, having stolen the ball from Real Sociedad. Per Amat Ndiaye, la demana per baix Olivan, se'n va cap al centre del senegalès, juga en zona 3/4, Galarreta. And then the Senegalese player goes down into the center, looking for Ángel. Quin golaç anul·lat. Ha xiulat les mans de Ángel en el control. And it is a goal that has been disallowed because the referee has whistled handball. No m'ho puc creure, ha xiulat mans d'Ángel Rodríguez. Yes, the referee has whistled handball for Ángel Rodríguez. We're going to watch that over again because he is pushed from behind as well. And then it is true that right before falling to the ground, it hits him on his right hand. Pero es verdad que después en el segundo control la toca con la mano. Bueno, qué pena, Javi, porque es que había sido un remate y una jugada realmente espectacular de Ángel, ¿eh? Bueno, la conclusión es que en 9 minutos y medio de este segundo tiempo hemos visto ya 2 ocasiones claras, un gol anulado en una de ellas, la de Amat también. So what it is clear is that in these 9 minutes of second half that we've seen at the moment, we've already seen 2 great chances for Mallorca. One that actually was a goal that was eventually disallowed. Qué lástima, Juanjo, esa acción de Ángel por ese poquito control con la mano, porque la verdad es que la ejecución fue realmente buenísima. Sí, la ejecución fue buenísima. It was a massive shame there of Angel's hand because the execution of that goal was fantastic. Pero vemos en una imagen más yes, it is a shame, especially because he was pushed from behind. Con los antebrazos y es justo. But yes, then with his forearms he does hit the ball, so it was the referee was right to whistle it. It's just a shame. Recordem, avui torna a ser titular y que, bueno, pues Javi es uno de esos jugadores que no necesita estar mucho en juego para ya ves enchufarla, Hombre, tiene un pasado y un currículum. So as we've seen, Ángel Rodríguez does not need to be touching the ball very often to still take advantage of all these opportunities when he does get in contact with the ball. I think he's a player who is very conscious and knows exactly what he needs to do at every point of the match. Galarreta. Tocant aquí per Rodríguez, una altra vegada Galarreta. Obertura cap a la dreta, l'incorporació de Martin Valgen. Aguanta Amat, la paret perfecta. En Pau Feo, alerta que pot ser la central, però va cercava aquí Ángel. It could be another opportunity for Mallorca. And very good defending work there from Real Sociedad, and it's going to be another corner for Mallorca team. Lo que se presenta este segundo tiempo es las contras que pueden hacer, las transiciones, porque sí es cierto que ellos tienen mucha velocidad, la Real. It is true that Real Sociedad are very fast, and because of the initiative of wanting to get the ball back, you're going to leave some spaces unattended, so they need to be careful with that when they have only the corners. Conversant amb algun jugador de la Real Societat. Han pujat els centrals de la rematada, només darrere queden Olivan i Mafeo. Dani Rodríguez també. They've only left Olivan and Mafeo there behind. Molt tancat, les mans de Remiro. It was too narrow a corner, and it has ended up in Merino's hands, so the Real Sociedad's goalkeeper's hands. El creuament de Franco Russo, però la té el suec. Espera ara sí la incorporació de més futbolistes. Se'n vol anar fins a ratxa de fons en aquesta acció individual. Vol fer la centrada i afortunadament ha quedat en els peus de Pablo Mafeo. I ha surt a la contra del Mallorca. Dani Rodríguez. Problemes aquí per progressar, no diu l'àrbitre que hi hagi res. Recupera Merino per al seu equip. Minut 57, continua aquest empat a 0 al marcador. Comença a tenir ocasions al Mallorca. So 57th minute of the match, still 0-0, lots of opportunities coming up for Mallorca team.
Ha esperat molt bé Martin Badien per enviar directament també a servei de banda. Segueixen els escalfaments, no? La banda de moment, recordem que ha fet 2 canvis. I Manol Alguacil de moment cap. El tècnic del Mallorca. Altre servei de banda, guanya metres per aquí, costat esquerre. So as we've seen, Alguacil, coach from Real Sociedad, has already done 2 changes. At the moment, Luis García Plaza has done none. Gorosabel there on the side. Looking for Januzaj. And they get a side kick. Januzaj que deixarà Gorosabel perquè executi aquest servei de banda. Veurem si ara decideix posar-la dintre de l'àrea, on ja esperen Isaac, on espera també més enrere Porto. I han cortat aquí el belga. També acompanya Zubimendi l'acció. Finalment per Merino, posa la cama el Zubimendi is there to accompany him. L'eixut que se'n va a l'esquerra de la porteria. And it's out again for the Real Sociedad team. Este futbolista la temporada pasada estaba en segunda división B, luego ya lo subieron al primer equipo, hace 2 temporadas. Un futbolista con muy buen disparo, buen golpeo, y se había acercado a una situación que en la carrera se había quedado solo con un tiro cómodo y por eso había dicho cuidado. Decía, bueno, ara lo comentamos, alerta Matendella, veurem si la pot cercar, posa al cap també Lenormand, al cap també Brian Olivan, que li torna la pilota a Dani Rodríguez. So Olivan and Lenormand are putting their heads in there, trying to get a header on. Yes, so we've got a foul in favor of Mallorca team. Como club, muy bien, también lo decías hoy, en los últimos años, y claro, tiene una cantera, tiene el filial en segunda división, es que eso ya te dice mucho, ¿no? Y tiene un entrenador del primer equipo que es valiente y tira de los jóvenes, porque hay a veces en estructuras de primera división que hay buenas canteras. Yes, talking about the first division teams, in the case of Real Sociedad, they've got a brave coach that does trust the younger players. Que la pot acercar entre Russo posa la cama, Russo ha fet la rematada in extremis directament a les mans de Remiro. So the ball goes straight into Remiro's hands. Incluso tal como está ahora presentado el partido, siendo su prioridad con un hombre más, igual es hasta la posibilidad de que le quite a Bataglia y quite ese futbolista medio centro defensivo por entender que va a haber más posesión de balón para el Mallorca. Galarreta ha hecho esa función también alguna vez, de jugar por delante de la defensa. Sí, por eso. Casi es más cuando tienes que no estar tan pendiente de destruir y sí de crear, y entonces es cuando convierte el almost when you are more focused on creating rather than destroying. That some good things happens with the No, pues yo creo también que with the players. So what do you think Luis García Plaza is going to do with these players here? I think Galarreta and Salva Sevilla should be together on the pitch. Pero es que estamos aprovechando. Yo creo que estamos siendo muy inteligentes y estamos aprovechando muy bien. I think we're being very intelligent, and I think we're taking advantage of the combined play. We've got Lee and Amat, who are very dynamic. Lo aprovechan muy bien los laterales, así que and they really take advantage of the sides when they're playing. Está creando peligro, está generando situaciones de peligro. I think it's creating danger now, the team. Muy pronto. Bueno, pues se va, and I really feel a goal coming on. So Bataglia is coming off. Una cartulina amarilla, está comentando también Javi, pues se va a cambio ofensivo por tanto de Luis García Plaza y se retira Matendiaye y entra otro delantero, ¿no? Como Ferniño. And Diaye is also coming off too, and we're having Salva Sevilla and Ferniño coming on to replace them. Y con Ángel arriba y con Dani Rodríguez, ¿no? Por detrás de los delanteros. Es que lo que hacen es dejar sin puesto específico extremo izquierdo, que me imagino que será para dejarle todo el carril a Brian Olivan para que tenga ese. I think they're trying to leave some open space for Brian Olivan to have some space to run here. I think the proposal is clear here to go and try and take control of the match with these strikers coming on. Sino uno más creativo como es Salva Sevilla. Por lo tanto, la propuesta ya la ha hecho Luis García Plaza de que va por el partido. Lo puedo confesar, me lo decía Javi Olezola en el descanso, ¿no? Que tenía que ser valiente Luis García, lo está siendo el técnico. Alerta a Isaac dintre de l'àrea, s'ha creuat per molt bé a la central,
del Real Mallorca, Martin Balgen, que dona calma també als seus futbolistes. Treu ràpidament la Real Societat, que vol aprofitar també aquests minuts que té una miqueta més de possessió per intentar fer mal. So yes, we're trying to take advantage of these minutes of possession to try and do some damage against the other team here. El davanter del Real Mallorca, Ferniño, que a més aconsegueix treure un servei de banda. Ferniño there, first touches on the ball for him tonight. Se cae un poco a esta banda por hacer un poco de presencia. Ya sabemos un poco lo que ha dicho antes Juanjo. Dani Rodríguez is coming onto the side as well a little bit to try and do have a bit of presence there. Un poco de desorden en el aspecto ofensivo sobre todo, pero luego a la hora de defender tiene que estar estructurado para poder ayudar a Oliván. Como estamos viendo ahora, I think when it comes to defending, they need to be well structured to try and help the strikers as well. And it's coming out. La pilota que li salva Sevilla. Alta Berja, primera pelota que toca, s'associa amb Galarreta, aquí està en Rodríguez, el triumvirat del Real Mallorca, que ja funcionant en zona 3/4. Rodríguez, obertura cap a la dreta per Pablo Mafeo. And we're working here 3/4 of the way up the pitch. Martin Balgen. But now we are moving the ball backwards. Qui té la possessió, la Real Societat qui espera per sortir a la contra. Sevilla per baix perfecte, habilitant en zona 3/4 de Dani Rodríguez, l'acompanya Olivan, cap a la pilota, aquí està el lateral. And we're back again, 3/4 of the way up the pitch. Stopped by the defense there. Alerta, la contra de Porto per banda dreta. And here we go again, Porto coming back up the other side. We've got a massive defense task here for my other team. Let's see if they can do it. And well defended, well stopped by Valjean. Es ahí donde realmente, en este tipo de acciones y en las de pelota parada, es donde realmente puede hacer la Real Sociedad daño al Mallorca. Porque ha perdido un futbolista, para ellos, para el fútbol combinativo es esencial a la hora de que tengan que sujetar las presiones del Mallorca y van a un poco rendir el fútbol hacia esos dos aspectos. Juganta Rodríguez per baix a Canguilí, que le deixa passar perfectament per les cames. So Canguilí coming through here. La rematada que se'n va per damunt del travesser. And well stopped and defended by Real Sociedad. Coloca bé la rematada y otro doble cambio. En las filas se retira Januzaj y entra con So another double change here for Real Sociedad. We've got Lobete. Otro cambio en las filas de la Real Sociedad. Bueno, pues jugador que la verdad que se ha cansado también bastante. Y se retira con el número 19 a Isaac. Sí. Bueno, pues so Isaac is coming off. Sí, los dos han tenido selecciones, han venido también tarde, se han incorporado tarde en la semana a los entrenamientos del equipo. Yes, but it is true that this week they came into the training sessions quite late in the week. However, they are good strikers for the team. Y luego el otro chico, Solor, que es también otro 9. Es cierto que parece que Lobete va a caer un poco hacia banda izquierda. It seems like the team is going to fall towards the left side. Ahora te lo voy a decir. Turrientes, ¿no? Puede ser. No, Lobete. Sí, ha metido. Sí, lo ha metido. Bueno, pues Lobete es un 9. Lo ha escorado ahí en banda izquierda, pero Lobete es un 9 claro. Jugador también. So Lobete is a clear number 9 for the team. Donde es más finalizador que otra cosa, no tiene 1 contra 1. Es hombre de área. Y luego el futbolista del Solor, que es un futbolista pues también rápido, con gran movilidad. He's also a fast footballer, great mobility. Noruego también. Efectivamente. Un sueco meta noruego, bueno, fútbol del norte. So Swede is coming off and a Norwegian is coming on. Una lesión también. Sí. Bueno, i juga el Real Mallorca, veurem amb Ferniño, la controla, l'acompanya, salva Sevilla, alerta que l'ha perduda Ferniño. So Ferniño coming up, accompanied by Salva Sevilla. Acaba fent de falta el futbolista Olivan de la puts his Societat, leg la in. col·legiat. A foul whistled by the referee here. Que no termina evidentemente de animar y no lo va a terminar de hacer en todo el partido. Ambiente realmente espectacular aquí en el Real Arena con ese empate a 0 momentáneo. There really is an amazing atmosphere here in the Arena Stadium today. ¿Cómo lo ves, amigo?
Pues bueno, lo que estoy viendo es So how do que you hoy va find de it, entrenadores Juanjo? valientes, porque fíjate este último cambio So I think de la really what we're Real, seeing today is two very que busca brave frescura, coaches. pero con jugadores de I perfil can see ofensivo. how the Real Eso te Sociedad dice mucho is looking for del carácter de freshness este in his entrenador. team, but through strong Al offense final players. también está jugando en casa, evidentemente tiene un jugador menos, pero bueno, está jugando en casa. At the end of the day, tiene yeah, los he's a puntos que player tiene y tiene down, que but ser, he is lo está playing siendo at pues home evidentemente with the valiente. points that he Ahora, al que has. ataca el Real Mallorca, So Dani yes, he's Rodríguez, been el Tigre, very, se very costa a la open, frontal very de l'àrea, brave. el rebuig. Dani Rodríguez, the Està de cara a Tiger, is l'Olivan, attacking la down, deixa passar, no s'esforça massa perquè sabia que era but corna. then they Al lost cinquè del possession. partit per al Real Mallorca. Fifth corner of the match now for Mallorca Me team. imagino que Imanol mejor que nadie conoce a sus jugadores y sabe la situación y circunstancias que están, pero yo creo que nos han hecho un favor quitando a Isaac y sacando al jugador noruego. Sí, yo creo que también. I think it's going to be beneficial for us to have taken off Isaac and putting in the Norwegian player Surloth. El corner, I think for Mallorca's interests, that's great news. So inside the area, the ball falls in for Galarreta, who's going to run to try and catch it. L'avantatge aquí serà per Remiro, aquesta centrada sense problemes. And Remiro, Real Sociedad goalkeeper, manages to get the ball. Minut 69 de partit, 21 per al final. 69th minute of the match, 21 to go for the end of the match. No juegan ninguna desde atrás cuando están los 11 jugadores en el campo, es obligación y religión hacerlo desde atrás, y ahora pues todos los jugadores, o sea, todas las jugadas de salida del work from behind with the defense when you're a man down is obviously kind of an unwritten official law for any football team. En aquesta segona part, el lateral català, combinant aquí en zona 3/4 amb Salva Sevilla, veurament qui inventa, Aldeberja, con dues, el deixen pensar. And here we go, what can Salva Sevilla come up with as the ball comes down the pitch? Rebutjat a l'Enormand, li cau a Galarreta, el control que se and well defended and stops. Salva Sevilla. And Canguilida is there to recover the ball again. A la dreta per Mafeo. Mafeo que li torna a Galarreta, toca de primeres amb qualitat per Sevilla. Jugada llarga, possessió llarga del Real Mallorca. Ve a rebre Àngel. Sevilla de primeres en Galarreta. Una altra vegada Sevilla. Aquí estan a veure qui, finalment en Franco Russo. Xiulet del públic del Real Arena. Rodríguez en dona Franco Russo recovers it again. Obre cap a la dreta, troba una altra vegada Mafeo, ara sí prepara la seva cama dreta, s'ho pensa dues vegades, torna a jugar per We're starting to prepare to try and shoot towards the goal. Cercava aquí la passada Àngel, no han trobat We're looking for Ángel there to pass the ball to. Did not find a good connection there, and Ramiro gets the ball in his hands. Real Sociedad's goalkeeper. De la Real, está achicando muy bien los espacios. El Mallorca, cuando llega a 3/4 partes de campo, lo tiene más difícil, y yo creo que es el momento para los jugadores habilidosos, ¿no? Para intentar buscar esos duelos, esas diagonales, ese 1 contra 1, para intentar sacar alguna jugada peligrosa, ¿no? Àngel se li escapa el control, reclamava la falta, intenta sortir per la banda esquerra de la Real Societat, posant el cos també Canguilí, evita que el pilota surti, no. Ha acabat sortint, serà banda per la Real Societat. So it is a throw-in for Real Sociedad team. And we can see another player starting to get ready. Imagino que quitará Ángel. Who is changing there, and we think it is Abdon. I guess he is going to bring Ángel off, who must be exhausted by now, must have very tired legs. Sí, porque es verdad que Ángel, y creo que también ha llamado a Baba, o sea que and I think Baba has also been called. So he is going to sit down and stop warming up. Or maybe he's just going to take the tracksuit off. However, in any case, Abdon Prats is getting ready to enter, play for Real Mallorca. Al cercle central per Galarreta. Guanya metres, troba Canguilí, li torna la pilota a Galarreta. So Mallorca is gaining meters again. Salva Sevilla, ve tancar la Real Societat a darrere, vol trobar el forot aquí Sevilla, obri cap a la dreta, la posició de Sevilla trying to find a space to come through. L'han taponat bé, se'n vol anar a Mafeo, ja té dos futbolistes amunt que aguantaren una falta. Se l'endú la Real Societat a Merino, la pilotada llarga, cercant a Solort, el noruec. Merino gets it again.
És més ràpid, evidentment, i endarrere sense problemes per Manolo Reina, però Pablo Maffeo, que s'ha quedat estès damunt la gespa. Jo crec que, si no Pablo Maffeo has remained lying on the ground. He was expecting a foul there. ¿Querías decir algo, Javi? Te veía ahí con ganas de contar algo. Que cuando hemos estado en dudas de si iba al banquillo para prepararse para saltar al terreno de juego, iba a comentar que no tendría ahora mucho sentido por el hecho de que eres dominador de juego. When we were wondering Baba was going back to the bench to sit down and stop warming up, I wanted to say that that wouldn't be particularly logical because he is a player that knows where the game is going and he can control what he's going to give to the game. Normalment s'hi pot fer una bona centrada, aquesta pot ser bona, cercant aquí Àngel, ha rebutjat la defensa i apareix Solort, evidentment, que està fresc i que té ganes de l'aventura en solitari. Se'n va d'Olivan, fa una passada en llarg, no hi arriba absolutament ningú, se la queda Manolo Reina, que juga ja. So Manolo Reina has managed to take the ball. Mallorca's goalkeeper. Sí. Canguilí jugant per baix, en Rodríguez està preparat a Don Prats per entrar ja d'un moment a l'altre, quan la pilota surti. So Don Prats is there getting ready to come onto the pitch. Cercava aquí a Ferniño, ha rebutjat a la defensa, ha rebutjat Zubimendi. Solor que s'abareava aquí amb els centrals, ja la torna a tenir Ruiz de Galarreta. So Galarreta in possession of the ball once again. En aquesta segona part, Canguilí amb Galarreta. Obertura cap a l'esquerra per aquí. Canguilí there with him. Que ja encara veurem qui inventa. Let's see what they can come up with here to get the ball through. Olivan, escapar-se-li el control, afortunadament la salva i juga una altra vegada per Galarreta. Aquest la vol posar no. Still in possession of Mallorca. El Real Mallorca, molta possessió per la falta aquesta darrera passeta. Apareix per aquí. There was a fault there, a foul in the last step. Endarrereix una altra vegada per Martin Balgen. Se está enfriando ya Don Prats, Pues sabes que ya se iba. So Don Prats is actually cooling down again after not coming in after his warm-up. Com anima el públic, mentrestant, se prepara aquest doble canvi, efectivament. Here we can see the players getting ready for this double change again. Aquí no hi havia absolutament ningú, el rebuig que però que li cau a Pablo Maffeo, l'acompanya Salva Sevilla, ja la té Alda Berja, aproximant-se a la frontal de l'àrea, torna a jugar amb Maffeo, esperen Àngel, també Ferniño, també Rodríguez, també Canguin, tots a la rematada. La pilota per Ferniño. So they're all there trying to catch the ball. Maffeo que fa la centrada, cercant el segon pal, cercant Olivan, no hi arriba ningú, rebutja ara Zaldúa. Apareix però Olivan para conseguir un servei de banda. Bueno, vaya topetazo se ha llevado el jugador de la Real Sociedad. Creo que con la valla publicitaria incluso, se ha podido hacer daño ahí. En el momento so yes, as the Real Sociedad players tried to regain control of the ball, one of them did have quite a bump against the publicity barriers that are on the edge of the pitch. And here we go, Baba and Abdon Prats coming into the pitch. No sé si ha pedido el cambio Ruiz de Galarreta o por molestias o por exceso de cansancio, porque ha sido todo un poco precipitado. I wonder if with this hasty change it was maybe Galarreta who was asked for the change, either because of exhaustion or because of any kind of pain going on there. A Baba, pues para lo que he dicho antes, para no agotar otra ventana de so I feel like Baba was suddenly called. Y luego la apuesta, lo que habíamos dicho, darle un poco de frescura ahí arriba porque Ángel ya ha jugado. So hopefully with Baba this can give us a bit of freshness at the top of the pitch. Que sea un acompañante. Hopefully he's going to give it his all and put on the pressure. Conseguir el gol. Martín Balgen cobre cap a la dreta a la posició de Pablo Maffeo. Aquesta endarreressa per Sevilla. Sevilla transitant aquí per Canguilí. Encurteta per Baba, el Ganàs, que cerca aquesta passada en llarg per Maffeo, canvi d'orientació boníssim, la punxa al lateral, problemes aquí però per progressar, encurteta per Salva Sevilla, Sevilla que s'acosta a la frontal, la parada aquí en Dani Rodríguez, encara Sevilla, cau en terra i serà finalment falta a favor de la Real Sociedad. Juanjo Dobla, ¿qué te parece ese movimiento? And a foul in favor of Real Sociedad. 13 minutes away from the final whistle. Well, yeah, I think Galarreta must have been exhausted, especially in the second half, because of all the threats that were coming in. He was doing a lot of defense work. De la Real, por lo tanto yo creo que el entrenador lo que busca es un poquito más de frescura en esa zona de centro de campo. So I think Luis García was just looking for a little bit more freshness, and especially in the middle of the pitch.
because we're piling on the pressure and creating a lot of danger there on the right-hand side. Gustondo també, que posava el cap. Franco Russo que torna a rebutjar la presència de Porto. El Nourec que la pentina cap enrere per Merino. Alerta que se l'endú la Real Societat per aquesta banda esquerra en Lobete. Posa la cama al Real Mallorca i xiula la falta, l'anterior, no aquesta però sí l'anterior, falta per tant perillosa per la Real Societat, no perquè estigui tampoc molt a prop de la frontal de l'àrea, però és una falta lateral d'aquestes que poden fer una centrada perillosa. So yes, another foul, one of those dangerous side fouls. Sí, ya he dicho antes, al final cuando un equipo está en inferioridad y ocurren este tipo de faltas, te lo tomas como una oportunidad real porque luego durante muchos minutos sabes que vas a estar sujeto a la posición del rival y así lo Yes, when you are a man down and things like this come by, you really need to seize it with both hands because you know it's going to be a while until you get another one of these opportunities. Jo crec que Canguilí perquè no se fiqui massa damunt de la pilota i preparat ara Porto per fer aquesta centrada. Aquí està cercant el punt de penal, ha rebutjat ara Adon Prats en tasca defensiva, la torna a posar la Real Societat, al cap també de Franco Russo i al cap de Brian Olivan. Ara aquí el servei de banda favorable al Real Mallorca, es queixava d'una falta. Ari Telustondo, el capità, que And now a throw in for Real Mallorca. No protestes, que cuidado que te saco de una amarilla. Es que no. Referee going up to the fans to say, stop protesting, otherwise I might have to pull a yellow card on somebody. En esa disputa donde sale despedido, le pega el balón y se va el balón a saque de banda. El árbitro está siendo... Sí, decía que el árbitro está siendo valiente, no se está sintiendo ni mucho menos arrugado con los gritos de los aficionados y yo creo que está teniendo un arbitraje muy correcto. I think the referee is doing a very correct job actually, and he's not letting himself be deterred by the negative energy coming from the crowds. Minuto 80, minuto ese de partido en el que ahora mismo 80th ninguno de los dos minute quiere now. perder. El Mallorca evidentemente también quiere ganar, sabiendo que juega con uno más, pero cuidado a les contres com aquesta. Solort, que se'n vol anar a bava, ha topat amb un mur, ha topat amb un autèntic mur, se l'endú al Ganàs, que no sembla massa cansat, li han acabat fent falta. La verdad que qué presencia física, lo comentamos casi cada semana con Juanjo, Javier Laizola, que Baba parece mejor en primera que en segunda división. Si quieres te cuento la historia de Baba cuando nos dé este We partido. do feel how Baba is better in first division than he is in second division. And Javi's got a story about Baba as well to tell us. And it is another corner for Real Mallorca. 6-1 in the match. One of these ones has to go in the back of the net. Puja Russo, puja també Martin Balgen. Canguilí preparat per l'execució en camp esquerra. Acompanya Dani Rodríguez. Però la posa directa Canguilí, molt tancada. Posat al cap ara també la defensa de la Real Societat. La torna a disputar també la delantera del Real Mallorca, ha aixecat el banderí. Bueno, pues cuéntame lo de Baba, Javi. Pues mira, lo de Baba es, lo teníamos nosotros cuando yo estaba con nosotros. Y he was with us when I was a coach. En este caso del club era de que no era perfil para llegar al primer equipo. De hecho lo ceden al Baracaldo. And we got wind of this thing they were saying, that he was not the profile of a player for high divisions. And there were a lot of doubts about his possible progress and development as a player. Si iba progresando a nivel de inteligencia táctica y un poco de técnica individual, porque sí que es cierto que estaba. And I told him that if he kept progressing in a tactical and an intelligence level, he was going to be a very important footballer in the first team. And I've been right due to time and the passing of time, and also because of his own merit. Merino, aguanta cap a l'esquerra. Pressiona per aquí Canguilí, alerta. Pot arribar una bona centrada. Posa el cap també ara Martin Balgen. Recupera el conjunt mallorquinista. El darrer toc ha estat Dani Rodríguez i per tant és servei de banda. So here we go, a throw-in for Real Sociedad. También es otro perfil parecido. Y yo creo que desde que están los dos en el campo es cuando menos centros hemos tirado dentro del área. I think the combination of putting Abdon there as well as Firmino as well
I think we've got two players that are very good at counter-attacking. El cap d'Olivan, segurament sí. El Don Prats se la pot lluitar i el Manco sí, treu un servei de banda. And here we go, a throw-in again. Sí, no sé por qué, pero me da a mí que este We will get a goal in. Ya verás que cuando la tenga la va a enchufar. I think this is going to be a match for Abdon. I think that it's going to be one of those that when he does get the ball, he's going to put it in the back of the net. La posa Olivan cercant aquí a Ferniño, que pentinava, cercant Abdon, la recupera el Real Mallorca, toca de primeres aquí. Olivan cercant una altra vegada el dimoni. A veure si se la pot quedar així Dani Rodríguez, perquè el control de la Real Societat no està bo, però se l'entorna dur. Aritz Elustondo, que evidentment té veterania, i cercant aquí aquesta vaselina, no ha pogut sorprendre a Manolo Reina, traurà de porteria i ho fa ja ràpidament el futbolista del Mallorca. Pilota per Baba, el ganàs Joan d'Ensala Sevilla, a la dreta per Kangili, el coreà, la demana Dani Rodríguez, finalment cercava on the right hand side they've got Kang In-lee, but Ferniño and Dani Rodríguez looking for that connection there. Davanter que està deixant també bon de de qualitat. Obertura cap a l'esquerra, carregant per aquesta banda. Ja baixen els jugadors del Real Mallorca, alerta Solort, el noruec, que fa la centrada. Ya el cap providencial aquí de Baba, porque aparecía por la derecha otro jugador de la Real Sociedad. Ahora reclaman esa falta, no hay arrastre, deja seguir l'àrbitre. And the referee does not blow any fouls this time, so he's letting play roll. So here we go, 4x4 now, tearing up the pitch in the opposite direction. Oh, and that was a shame there. La cartulina amarilla se la saca en este mismo momento el colegiado. So here we go, it's a yellow card. Sí, la verdad que sí. Es una pena que no estemos aprovechando más nuestra banda derecha, porque los dos futbolistas que están en banda izquierda de la Real Sociedad, que son Lobete, futbolista muy jovencito, encima que su posición habitual es la de 9 puro. The thing is, with the changes that have come in from Real Sociedad, they're a very young player. Hemos llegado incluso ahí a hacer centros buenos. And we've done some good central decisions, but we should be doing more on the sides. So Kang In-lee is coming off and Mbola is going on. We've got that yellow card for Dani Rodríguez there. So we are giving it our all and piling on the pressure for the last minutes of the match. 5 minutes left now. And it's still 0-0 on the scoreboard. I think Luis García Plaza has listened to us with putting pressure on the right-hand side of the pitch, with Mbola coming in now. Because when he does get a bit of leeway there on the right-hand side, there's nobody who can stop him. En aquesta frontal de l'àrea apareix Baba providencial i creo que l'havia tocado con la mano, efectivamente. And there's Baba, and we think he did a bit of handball there. Yes. From Real Sociedad, so it is the ball to Mallorca. El central argentí amb Salva Sevilla, el de Berja ja en territori enemic. Posa de cuera perfecta a la dreta per Pablo Maceo, cercava la centrada, impacta en el cos del jugador de la Real Sociedad, que més s'ha fet mal, y demana al árbitro que aturi un momento el partido. Bueno, se queda un poquito ahí sin aire. Atendiendo ya a Lenormand, al central. En el momento en el que vemos también en la cámara que tenemos a pie de campo, pues la llegada de Kang In-lee también al banquillo del Real Mallorca. You can see there Kang In-lee going onto the bench for Mallorca. So we are already in the 87th minute of the match. Jordi Mbola is in the mix as well. Llàstima, no hi arriba aquí Salva, no hi arriba Don Prats. Se la queda Remiro. And Don Prats there. Creo que la gente le pedía al portero que la pusiera en largo rápido, pero claro, no lo ha visto. Pero estaban replegando muy bien 4 futbolistas del Mallorca, y entonces Remiro con buen criterio ha dicho parar el juego y estructurar. Remiro stopped play there for a minute because he could have kicked it up the pitch, but he had those 4 Mallorca players running towards him, so I think he did a good decision there. I això favorit el banda, favorable a la Real Societat, Porto que deixa
Yes, a bit of loss of control of the ball there has favored a throw-in for Real Sociedad. Que la Real da por bueno casi el empate. Sí. I think by now, at this point, Real can be happy with a draw today. And I think Real takes a draw. Me, on the other hand, I think there's still a match ahead of us. I think Real Sociedad has kind of dropped the pressure, so I think we can counter-attack in a very quick way. And the ball goes straight into the hands of the goalkeeper. Surt el Real Mallorca. Pendents també del temps afegit que se pugui decretar des de la banda. Salva Sevilla. Minuts de màxima tensió. Sevilla que la posa perfectament per Maximum tension now, the last minutes of this match. L'ha tenguda el dimoni. L'ha tenguda Don Prats, ho deia Juanjo Dobles, que podia ser el seu dia. Yes, Juanjo was saying that Abdon could have his day here, and he did counter-attack it then. He set it up for Dani Rodríguez, header there. No era fácil, porque al final le viene corriendo, la trayectoria de la pelota viene hacia él viene corriendo hacia la pelota, la tiene que enganchar a bote pronto y encima con una marca que estaba pegada a él no era fácil el golpeo. Está diciendo Salva It wasn't an easy one, though. Está tomando mucho tiempo en sacar, efectivamente ya dan por bueno este Ramiro is taking a very long time to kick it out of the goal. I think, as we said, they are more than happy with this draw now today, and that's what they're taking as a given. They could today have become provisional leaders on the league table. So we're waiting to see how much extra time is going to be given for the match. Si la pot recuperar el Real Mallorca. La mouen jugant aquí Merino. We're seeing whether Real Mallorca can recover the ball here today. And here we go. Oh, and we cannot believe it. It has slipped through Manolo Reina's hand. And it is a goal for Real Sociedad in the last minute of the match today. A very, very, very strange setup for the goal. Al xut que no semblava del tot perillós però que se li escapa. We didn't expect this. It didn't look like a strike that was going to go into the back of the net. Sí, vamos a verlo. Y desvía el balón y sorprende a Manolo Reina. So it was a very surprising angle for it to go in against Manolo Reina. Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado absolutamente helados. So we are completely frozen now by this moment that we've just witnessed. Y si golpea, al golpear ahora golpea ahí en ruso, yo creo que es. Qué lástima, además se le queda ahí en los dedos de la mano a Manolo Reina el disparo de Lobete y el gol del delantero de la Real Sociedad. Que han celebrado aquí, evidentemente, como os podéis imaginar, de una manera. Which has been celebrated by an eruption from the crowd in the stadium today. Pues no sabemos si definitivo, pero sí. Obviously, we don't know if this is a definitive goal in the 91st minute. Dios mío, pues sí, la verdad que sí. But it is a massive shame. Ganar el partido, que no se nos pasa en absoluto por la cabeza. Yes, because we really weren't thinking now about them winning the match. We were thinking about whether it was going to be a draw or a win for us. And then in that completely isolated play, there it went. Recupera la pilota Dani Rodríguez, no, tenia alguna més, evidentment el Real Mallorca prepara un altre canvi. Manol Alguacil. Jo no sé si ha mostrat ja el temps afegit. We don't know yet if they've showed the extra time yet. Bueno, pues Juanjo Dobla, también te has quedado helado con ese gol que se le escapó ahí a Manolo, ese disparo de Lobete. La verdad es que inmerecido, pero así es el fútbol, Juanjo. Pues nos hemos quedado So yes, it was not a deserved goal, but I guess that's football for you. Mallorca estaba siendo claro dominador. Yes, this feels like a massive injustice because Mallorca was clearly the leader throughout this second half of the match. It's a very unfortunate play. Nos hemos quedado helados.
Está claro, ¿no, Javi? Que se podía perder aquí ante un grandísimo rival, pero luego, claro, cuando ves el partido, pues dices, hombre, es que... Of course, it was possible that we were going to lose here up against this massive rival, but I don't think any of us expected to lose in this way, especially after watching the match that we're witnessing and that we have witnessed. Perder aquí entra dentro de las muchas posibilidades. Lo que pasa es que tal como se había presentado, yes, losing here was in. Oh, and the match is over. Las intenciones eran claras de que estaba más cerca que nunca la posibilidad de sacar los 3 puntos y como mínimo no perder. Yes, but here we started seeing it from a very, very, very clear point. The possibility of getting those 3 points for the team, and then we weren't contemplating losing anymore. And Luis García Plaza is there, completely devastated. He cannot believe the end result that he is seeing. La verdad es que con el delante muy serio, como no puede ser de otra manera. Auténtica pena ese gol de Lobete en el minuto 91. It is a real shame that goal by Lobete in the 91st minute. Defensa del Real Mallorca que pues perjudicó también a Manolo Reina. Y bueno, pues derrota del equipo y aquí en el Real That's away with Mallorca's defense and also with Manolo Reina. Se retira la tripleta arbitral, con pitos también del público. Y bueno, Javi, pues valoración final antes de despedir aquí la cabina de comentaristas. La verdad es que So Javi, what is your final what are your final words on the match today before we say goodbye to you? Primer tiempo para mí demasiado respeto a la Real Sociedad, lo que ha permitido ser For me, the first half was more Real Sociedad, too much in my opinion. Pero con casi ninguna ocasión o acercamiento a la portería rival. Por el respeto que acabo de decir. But there was not much attacking really. There was a key expulsion from the pitch before the first half, which gave us an advantage for the second half, which we did take advantage of, and then made even more obvious with the later changes. There were a couple of opportunities for us to score. There's a football saying that says, if you don't materialize the opportunities that come your way, you can get a massive scare, and that's what happened today. Y el razonamiento final es de que yo creo que se han ido. And my final opinion on this is that we did miss a chance to get 3 points, or at least the 1 point we would have got up against a very important rival in a very important stadium. En el canal oficial del Real Mallorca te deseamos mucha suerte. So thank you very much, Javi, for being with us here today. Good luck with everything. Cuando quieras. And we await you for you in Mallorca for whenever you want. You're always welcome here. Thank you. Everything that Mallorca represents for me is like a religion almost. And it will always be until I die a very important team for me. I hope Juanjo's there in Mallorca waiting for me to have a hug and a beer next time I'm over. Bueno, pues a pesar de despedimos también aquí a Javi Olaizola, estuvimos también desde la cabina de comentaristas, damos paso también a... So it's goodbye from us here too in the commentary box, and we're going back to Carlos and Juanjo Escolán for the post-match commentary, and we will be talking to the main protagonists of this defeat of Mallorca, which has left us extremely disappointed and kind of frozen inside. But there was that possibility of losing against this tough rival today, but we didn't expect it to be or to pan out as it has. Gracias, Dani, desde el Estadio Real Arena, que es evidentemente una fiesta, y nosotros sin solución de continuidad nos vamos a la Superflash, donde tenemos protagonista. So we're going straight to the Superflash now, and we've got Galarreta there. Bueno, pues vamos a so we haven't got him yet. Con Juanjo lo que ha dado de sí este so partido, we're going to analyze first with Juanjo this match that has ended with such a disappointing shock. It really didn't look dangerous, didn't look like it was going in. Yes, I'm completely shocked by it. It was when Mallorca was playing at its best. They'd done a really great second half. They really did take advantage of the superior numbers.
parecía que no iba a crear el más mínimo peligro, pues and tira in a play ese that tiro didn't de look Lovete like que it le was da going al to create ruso any y danger desvía la whatsoever. trayectoria del balón, ¿no? Yo creo que el resultado es injusto, dadas las circunstancias I del think it juego. is an Sí que es cierto que la unfair primera parte la result given Real the ha jugado circumstances of the bien, ha game. movido muy bien el balón, no ha generado I do think situaciones de Real peligro, Sociedad pero sí que el had a Mallorca good ha sido first half. They moved the ball very únicamente much. un equipo en facetas defensivas, ofensivamente no ha tenido presencia, pero en esta segunda parte ha sido un Mallorca muy superior, en el que incluso ha gozado de alguna ocasión de I gol que think no ha in the sabido second aprovechar, half, Mallorca y was la Real en cambio highly ha tenido esa superior, suerte and they que no ha had tenido some el Mallorca, así opportunities que that they una really did lástima porque take los 3 advantage puntos of, estaban más cerca and que Real nunca. Sociedad didn't Mira, have those fíjate ahora chances, un and it's a shame mallorquín de because pro those como 3 Miguel points were Ángel closer than Moyá, ever. exportero de la Real Sociedad, paseando y ofreciendo el So trofeo, we can see Miguel Ángel vestido Moya there evidentemente de calle, walking hablando around. ahora He's an con ex Merino en Mallorquín, but esas ex imágenes que nos Real ofrece Sociedad player Movistar Fútbol a través that we can see del from Movistar Movistar Plus. football images there. Y bueno, pues esa fiesta que ahora sí que están celebrando, que parecía que se And, iba a that acabar party torciendo con atmosphere ese that gran is planteamiento de happening Luis right García now Plaza, in ¿no? the Porque yo stadium creo in the que Basque Country. es, no sé si decir, un buen planteamiento y un buen partido del Mallorca que acaba de la peor manera. Sí, yo creo que So ya lo he yes, dicho, ¿no? we'll Yo creo see que ha what sido la Luis noche de los García says. entrenadores valientes, It tanto por seems una like parte one of como the por best la otra, Mallorca ¿no? Pero matches that de lo ended que in one of the worst ways. de lo que nos toca, que es el Mallorca, yo creo que Luis García Plaza ha sido valiente, como siempre. I think Este Luis ADN de García este Plaza has equipo been lo brave tiene in claro, ¿no? Y Mallorca. cuando ha visto la ocasión I de think llevarse the los 3 team's puntos, ni mucho DNA menos is very ha clear about intentado it. amarrar ese empate y ha ido a por la And victoria, they ¿no? really tried to Yo creo anchor que that es draw de and agradecer go for que the tanto el victory. equipo como el entrenador tengan esa visión de intentar conseguir siempre los 3 puntos, pero en esta I think ocasión it's good that the nos ha salido team mal and y the no hemos tenido coach esa suerte y always esa has that vision justicia. of trying to go and get those 3 El que haya points, but visto el in this partido time sabe que el it wasn't Mallorca enough era and it didn't go in merecedor our por lo menos de favour. un punto. And I do Un Real truly Mallorca think que that Mallorca evidentemente at least pues, se deserved queda 1 con point. la miel en los labios en un partido que, a ver, tal y como ha ido, a priori parecía So que era un yeah, this is a partido Mallorca que team se podía that today rebrincar, una had a Real victory Sociedad there que right era in front of líder o them. que quería ser líder, una Real Sociedad que venía sin Up Oyarzábal, against a very todo estaba tough preparado y rival. tal y como ha ido el partido, It was all todo kind of parecía indicar que el going Real in their Mallorca podría favour, and it pescar, was ¿no? Se ha everything escapado was una indicating that oportunidad que a lo Mallorca mejor could sneak in and get those jornada points 9 there. y es mucho decir, pero son 3 puntos o un punto que podían haber venido muy But it bien would have para been 3 afianzar points la or confianza at del equipo, least porque 1 fíjate que ahora point te vas to de Anoeta, pero vas a settle a Mestalla. lot of confidence and Y luego Sevilla. trust Y luego into the viene team. Sevilla aquí. Sí, yo O creo sea, que y luego vas al Carranza, que es un Because we've campo got some difícil. tough matches es ahead. que yo creo que lo peor de todo son las sensaciones que se te quedan, porque el que haya visto Yes, I sobre think todo la the segunda worst part parte, about it ha are the visto que el Mallorca lo feelings tenía that muy cerca, ¿no? Para llevarse the los 3 players are going to puntos. have staying with Y them now. fíjate, ocurre lo contrario, ¿no? Que la Real en un zarpazo, en un tiro de fuera del área que toca a un defensor, pues te quita esa victoria, ¿no? Y luego encima si analizas los 2 partidos que nos vienen If we ahora, stop pues and todavía da analyze mucha más rabia, ¿no? the Pero matches bueno, that yo creo are in that are que en coming up definitiva now, lo que I think tenemos it's going to que be even more sacar o el frustrating balance que tenemos que because hacer es que el equipo ha competido, que what lo we need to decimos take away siempre, que el from equipo this ha ido hacia is that adelante. the En esta segunda team parte ha really sido did go valiente, ha hecho la forward and that propuesta they were de competitive. intentar llevarse They los were 3 puntos, brave. pero They hemos tried to tenido get pues those esa 3 carencia de points, esa suerte que but tanta we falta nos had hace. that Fíjate que además bad parece luck que and puede that ser una derrota, unlucky moment. no sé si más dolorosa que la del Bernabéu, porque la del Bernabéu, pues mira, es un mal Could partido, we no say that estás, this is a te pasan por defeat that is encima, pues actually maybe aplaudes, even saludas more al rival y te painful than vuelves the para one casa. in Pero en ese Bernabeu? sentido da la Because sensación that que was la a Real tough one, but at the end of the day, then you atacado, ha just tenido ocasiones, ha cheer for dominado el the, partido, you sobre todo la applaud primera your parte, la rival and you segunda say, okay, lo ha dominado el thank Mallorca, you for pero that, and you go da la home. sensación que But in this no ha case, hecho the tanto como para ganarte los 3 domination puntos. Sí, yo from creo que de Mallorca, lejos and it esta feels like derrota sabe Real mucho peor Sociedad que la didn't do del enough to Bernabéu, porque deserve allí ya those 3 sabes que points. difícilmente te puedes llevar Yes, I algo, think this pero defeat tal is como se much more ha bitter than the Bernabeu desarrollado el one partido de hoy contra la Real, yo creo que el Mallorca because of tenía the way that muchos, the muchos match puntos developed para today. llevarse la victoria, ¿no? Y lo peor que te sabe es I eso, ¿no? think Que sabiendo que has Mallorca really jugado was in bien, the que lo has running to take intentado, that que has victory puesto today. la And carne en it's el asador, very que has sido a horrible valiente, que has feeling sacado to know that jugadores de you've given perfil your all and you were ofensivo, brave and you que has were
were motivated and aggressive, and you kept the weight of the match in your side in the second half. And then just because one touch from an unfortunate touch from a player, and
then all that happens, then we've got to keep our heads held high. Ahora el partido contra el Valencia, más que nunca, we can't let this sink us now. We need to try and get something from the match against Valencia. Con esta valentía, con esta propuesta, difícilmente te pueden salir las cosas mal. And with this play and with this bravery and with these tactics, it's very difficult for it to go wrong. Otra vez esa profundidad de banquillo, esos jugadores que ha sacado Luis García Plaza cuando el partido and again, these very good bench that we have and these changes that Luis García Plaza could put out. Baba que ha dado refresco a Bataglia. All these new players coming in that were refreshing their team. A Amat Ndiaye y se ha llevado bien, aunque no ha podido hacer mucha cosa porque la Real estaba bien parapetada atrás, acompañando a Ángel Rodríguez primero y luego a Abdon Prats. Nos tenemos que quedar con eso, ¿no? Que todos los jugadores que ha sacado Luis García Plaza. I guess that's what we need to take away. All these changes that Luis García Plaza brought in, they all worked and they all did to manage to dominate the match. Con superioridad numérica y ves que yeah, of course, when you see yourself with superior numbers and dominating a match, that's when you've got to do these brave proposals, especially with like refreshment players in this case. We've got a great array of different players, different high-quality players, but we need to really take advantage of any tiny occasions, because look how we then are punished by just tiny moments of bad luck. Well, this is first division. We know that we've got to suffer here. We need to keep our head held high. They're infuriating, these kind of matches, because we know that we could have done something bigger, especially against such an important rival. But we are a Mallorca team. We've got to keep our heads held high and on to the next match. So the next match against Mestalla is going to be a complicated match. It is true that the Valencian team started well and then decreased slightly in the last couple of matches. They're playing Barcelona tomorrow, so we'll be able to see then what Valencia is looking like now at this point of the season. Because it is true that obviously if you play well, then you win. If you don't play well, then you lose. But it will be interesting to see now tomorrow how they play against Barcelona and see how they're doing on the league table. Son los primeros que han sufrido y que han visto tan cerca esa victoria. As well, I think it's important to try and keep the hopes up and try and keep the morale of the team, because obviously they're going to suffer first, because they obviously gave it their all and they fought today on the pitch. You can't really criticize them for anything they did today. It was just that slight bit of bad luck, so they really do need the support from all the technical members of the team now and the coaches as well. But yeah, the players gave it their all. So their mood is very important to face the next match. So some players that have not had many minutes in this match for different circumstances, such as Ángel today. But I think Bataglia today in the middle of the pitch was very good today. Prácticamente el buque insignia del centro del campo, era él y 11 más. I think he was very good at proving his worth today and proving how useful he is on the team. And after 4 seasons in Alaves, yes, I think he's a player that can really be made the most of in the middle of the pitch. Maybe we were penalized too heavily in the first half. That there were players that have to have more offensive weight, such as Amad, who is very good at running and gaining space. And we do still expect quite a lot more from him. Lee has also run a lot today, but with his quality, we do need him to instill a bit more fear and danger in the rival team. We saw a proposal of a team that wanted to definitely get those 3 points today and keep our head up. And for the next one, we need to do a similar kind of strategy and tactics. Obviously, the Valencian team has dangerous players such as Guedes,
de sus Carlos problemas Soler. físicos en el último partido So we'll que see how jugó. he También recovers from his hay physical diferentes problems that he jugadores sustained que in the pueden last match he played. crearte problemas, Maxi, Gameiro, There's other jugadores Maxi, también Gameiro, que son protagonistas y que están bregados en mil batallas. players that Yo are creo main que characters también and ahí that se they verá are always hasta qué involved in all the punto battles on the este pitch. Mallorca se puede mantener en esa zona donde también está el Valencia. So we'll see how well Mallorca can go up against one of their rivals that are kind of hanging in there in these kind of positions on the league table. La verdad es que como planteamiento ha surgido efecto, es decir, en una primera parte hemos Yes, I mean, if you look at the strategies that the coach used today with the players, they were all very good strategies. They all worked. It's very dangerous changes and very well thought esa circunstancia, pero en cuanto a planteamiento, additions. yo creo que ha sido correcto, ¿no? Intentar ser un I poco think más it was correct. He did the right thing. Pues contra el Valencia We do need to make the most of our counter-attacks. So against the Valencian team, then we need to kind of be like that. We need to be a team. We need to create a block. We need to be very good at our defense and also take advantage. I think that is the word. Take advantage of the little situations, the goal opportunities that come our way. And that, I think, is what really penalizes us. En esos primeros minutos cuando nos llegan, quizá el If partido we were able to grasp those goal opportunities in the first minutes of the match when we start, it would be a different story. Yes, at the beginning we had that thing where he was pushed from behind Ángel and then he did handball, which is very unfortunate. Fernino also came on today. He tried to he did try and get there, but he did need some more space today. El momento en el que han salido Abdón y Fernino era el momento que teníamos que And like Javier was saying from the commentary box, when Abdón and when Fernino came on, we were also taking advantage of these balls, and we needed to try and get in those shots there. And it did seem that those were the moments when we were at least taking advantage of those opportunities. So it is what it is. Me voy cabreado como una mona porque es así. So obviously I'm very angry about the result today. Pero no nos queda más que levantar la cabeza. I definitely think we could have achieved something more. But yes, La Liga continues and we've got to keep going forward. And it is the 9th leg. We're not doing that badly. We haven't got those 3 points that maybe it looked like we were going to get in the 70th minute of the match. So that maybe then became well, it's not going to happen. But the result can vary, because if there is something wonderful about football, it is that anything can change at any point of the match. It doesn't matter if there are 9 players, 10 players, 11 players on the pitch, if there's a penalty in favour or against one. We saw it 15 days ago in the Visit Mallorca Stadium, and we've seen it today in the arena here in San Sebastian. But we can say that once again the team really tried. And I guess you agree with me, Juanjo, as a coach. Luis García Plaza is an interventionist coach. He knows exactly what he needs to do at every point. So here we go, the press conference. So a shock, right? Yes, a very tough one. I think a draw would have been fair. They didn't create anything for us with 11. They didn't do it with 10 either. We didn't let them play very much. We could have done a bit more damage in the first half. We did very well in reaching 3/4 of the pitch. Nobody really dared to shoot from further away from the goal area. They were very fast players and we controlled them very, very well. So a draw would have been fair. But yeah, we have to walk out here now with being slapped in the face by what has happened. So what a match. Un poco esto la cara de tonto, ¿no? Después de haber hecho un partido muy competitido, una primera parte, es verdad que el Mallorca ha estado, sobre todo en la segunda, ha estado ahí, ¿no?
So after this match, especially Mallorca's performance in the second half, very strong performance. So what did you think of Reina's performance today? Al final es una pena porque creo que, repito, incluso si ganamos nosotros tampoco hemos hecho. So I haven't seen it on any screens yet. I think if we had won, then okay. I mean, there were a couple of chances, but nothing major. There were Amath, Abdon, and other chances, a couple of corners, but we didn't damage them as much as we could have. En muchos partidos, bueno, en todos los partidos. Pero tampoco te hacían nada, casi ni con 11 ni con 10. O sea, es que no sentían. But they weren't damaging us either, neither with 11 nor 10 players. The match changed in the second half, changed because we had more possession, but it wasn't really. I mean, it was a merit for us for them not to have hardly any chances at goal. But yes, it's a very tough situation, but we just got to get back up and keep working. Perello. José Perello, Televisión, ¿qué tal? Mister, bueno, es verdad que Mallorca ha hecho un gran partido durante 90 minutos, pero al final nos quedamos todos con esa última jugada. Perdón por insistir. So it is true that it seems like Mallorca has played a 90-minute match, but we're all going to remember the last minutes. So how does one sit with that kind of situation? I don't really know. I haven't seen that bit of play again. I need to watch it over again. Vamos a por el partido, pero si entramos en los últimos minutos y no ganamos, hay que sumar, hay que sumar. We did talk about this at halftime. We were going for a victory, of course, but we said if we're approaching the last minutes of the match and we're not getting the opportunities for goal, then we just need to go for the points instead. Yes, I just have to watch it over again because I think it's something very difficult to explain. It's very tough to explain as well because we didn't deserve it, but yeah. Sí, mister, sí que ha dado la sensación que con los cambios que ha hecho usted ha ido a muerte por el partido, pero es verdad que los cambios ninguno no ha acabado de encontrarse quizás cómodo. It does seem that you went all out with the changes that you were doing today, but it doesn't seem like those changes really made that much of a difference. Yeah, I think that today the people that came on to do the changes just didn't do as well as they could have done. Pensando en hemos metido a Baba por Gala, aunque Gala se la subió el gemelo, pero ya lo tenía en la cabeza hacerlo por decir, bueno, pues dentro de lo que cabe, si ya llegamos al final y no podemos ganar, vamos a meter un already thinking about, bringing in Baba, for example, even if we weren't winning, just to hold out and get that point, then that was the decision we were making. Sometimes it's kind of inexplicable. The people that came in, they were good. They were as good as the people that we'd put on at the beginning, and I think we just went for it in the match. We were waiting and seeing if anybody could manage to get one of those shots. And when it comes to the last minutes, we just didn't go. Maybe we played today more with our heart than our head, and yeah, I mean there were only 3 shots a goal. We did need more domination. We needed more opportunities. I think the team played with their head as well. I think they play with their head and their heart. If that last play wasn't going in, then fine, then we would have been quite pleased with how the match had gone, especially because of the boys' work today and their attitude as well. I think, yeah, that we've been a bit less strong in the goal area. And I think I've been watching the Real Sociedad's home games, and I think in the one today they created less danger than in all the other ones that they've had. So I don't think it's a thing about tactical situations. I think they just managed to get the ball and they put it in. Sé que son equipos diferentes, pero bueno, en el planteamiento inicial de hoy, lo digo porque después. Do you think the defeat in Bernabeu made any difference
into your thinking about how to structure the match today and the lineup? No, I think it depends on the team's styles. I think Real Sociedad is a team that likes to try and attract you into them to then go onto the sides around you. But I think we researched them very well. They were one shot from them at the beginning of the first half, but then nothing else. I think we could have had a bit more clarity on our behalf. In the second half, we just went for it. We were patient as well, to trying to move the ball and bringing it from one end to the other. A veces el fútbol, cuando ya llegas a situaciones como el otro día, pues lo hacemos y le encendió a uno y hoy pues. But sometimes football is what it is. The other day we did it, and today it's been done to us. So, what did you think of the response to the expulsion of Ayen from the pitch? Yes, we noticed the atmosphere here. It's a tremendous atmosphere. It's actually a delight to play on a pitch with that gives so much support to the team, even when they had 10 players, same as ours when we play at home as well, of course. ¿Temías que la segunda parte, quizá con el tema de la expulsión, la presión del aficionado, los que tenían tarjeta? Were you worried that the players with a yellow card would be kind of worried and pressured in the second half? You know that I don't usually succumb to that pressure and change players, but today we did. We changed quite a few, and but the match has been what it has been, and well, to talk about it in a sense of if I would have done something differently or not. Pero lo que digo, cuando se te pone un partido así, tenemos que tener más maldad y más determinación en esas zonas donde se ganan los partidos. Creo que ahí nos ha faltado, no claridad, porque creo que lo hemos llevado bien, pero yo creo que al final es un poco también de acierto de individual de algún jugador, en un pase, en un centro, en un remate, en un tiro. Porque no es que diga, no, es que no hemos metido a la Real, sí, la hemos metido en su campo, sí es que la hemos metido en su campo, hemos jugado toda la segunda parte prácticamente de su campo, pero ahí te falta... No que te falte, perdón. No the second half in their half of the pitch, but yeah, today the last meters of the pitch went in our favor. El cambio de Babal es que lo he hecho incluso por decir, bueno, porque seguíamos teniendo y por decir, bueno, pues también... I mean, even Baba's change, I did it because I wanted to bring a bit more presence in and play a bit more directly, get in some fouls or some, But we weren't really seeing any changes from them, even with 11 players either, so I think just a right decision with one particular player sometimes can change a whole match. Gracias. Okay, so no more questions, thank you. So that is Luis García Plaza's press conference there, honest as always. Juanjo and I were nodding to him all the time. He x-rayed the match, and yeah, exactly, it's completely what we've been saying. Maybe they just needed a slight bit of clarity and a bit as well of getting their teeth into there once they were passing that three-quarter line of the pitch. Yeah, I think just that the lack of choosing the right moments, I guess. And getting those players who are capable of facing up to a corner, a foul, a dangerous situation, especially obviously that last pass. We didn't do well in that last minute. So yeah, when we don't set up the ball in good conditions, and the strikers obviously have a very difficult challenge of trying to counter-attack them. So yeah, today's match was definitely one of those ones where you want to take a point back.
It's just work that we need to put in now and week after week. Yeah, I guess it's one of those light bulb moments that have to, the light needs to go on for somebody in a specific moment of the match. And there are, like Luis García Plaza said, there are specific players that can completely unbalance how a match is going, and it just wasn't the day-to-day for a specific player from Mallorca. Sí que es cierto que los que estamos the players try to do it. De la tele vemos of course, when we're on the other side of the pitch, we see different situations and we don't take into account possible pains or possible exhaustion that the players have, and we always want them to give a little bit more. But with our high-quality players that we have, which are many, and they really do go and they try and cause some damage. But they didn't manage to do that today. They didn't have clear occasions today to create those dangerous situations either. So it's about getting things right. If Abdon's chance had gone into the back of the net, then the match would have been completely different. So it's a shame, but yes, we're going to go to the press conference. So with Galarreta. Sad after this defeat, and yes, right? Yes, obviously the atmosphere in the changing room is very subdued. We knew it was going to be a very difficult match, very difficult rival. We're very disappointed. And yes, we were doing very well. You even had a chance at the cancelled goal. Yeah, even in the first half, we did a very, very, very good job, 11 against 11. They weren't really getting much chances against us. And then with one extra player, we had a lot more possession, a lot more chances in the second half. We needed a little bit more in there, and to have the point, we were happy, and to have it slip through our fingers is very difficult. So we're preparing against Valencia and then Sevilla. We just got to keep forward, right? Yeah, this is going to be very tough, very long, and we've already got to start thinking of the next match, start preparing it to the max, and fight for those 3 points. Thank you. That was Galarreta, the words of Galarreta, who's going to go and see his family outside. So, of course, as they were saying, people that come from the north of Spain, obviously, if they play around here, they've got family presence after the match, and they often ask permission for the coach to stay for a couple of hours or for at least a day with their families there and to see them. Which obviously, if they don't live in the same city where they train, they often do not have that opportunity and that kind of pleasure to enjoy being with their family. And now to the Catalan, Barcelonian, Brian Olivan. Seguimos con más protagonistas, estamos con Brian Olivain en este caso. Bueno, Brian, sensaciones supongo que muy amargas hoy, perder un punto. So very bittersweet feelings today to lose that point after the match that you did. Ahora pues no está muy bien, está tocado porque al final hemos hecho un gran partido. Obviously the team is very affected because we did a great match. Es un equipazo, ¿no? Como la Real Sociedad. We really held off that the rival team, which was a great team. Fortuita, ¿no? Que al final creo que a Manolo and then I guess just a tiny moment of unluckiness. That was a very distracting touch for Manolo. I think we need to take some positive conclusions from it. We competed very well against a very good rival, and if we continue like this, we're going to have some positive results. I'm convinced. ¿Ese gol en el 90 y algo preocupa o estáis tranquilos porque lleváis una buena dinámica? Are you worried about the mental effect that this goal in the 91st minute can have on you? ¿Preocupa o no? After playing in a stadium like this today, I think we need to be mature about things like this. Obviously, we're all going to have a bad night tonight, but we competed very well today. It was 10 out of 10 for me. And I think that on this level that we're competing at right now, we need to be positive and really concentrate on our take back from this match today.
Obviously, you walk away feeling a bit stupid after getting that goal go through in the 91st minute, but I think we did a really good match. And we put up a good fight against a very good rival. The words there of Brian Olivan assessing what he thought of the match today. So what happened is clear, right? And Galarreta and Olivan are both clear on it as well. The attitude is good, and I'm going to stay with Olivan's sentence that he said, that I'm going to quote him, that with this way of competing and this attitude, I'm sure that more positive than negative results are coming our way. Today we flipped a coin and it was tails for sure. But normally when you flip a coin, these kind of matches go heads. And we saw that in the match against Levante. Because in the end, we managed to go there and we got those 3 points. So that's what we need to take away from this. And it's the ninth leg, and we've still got a long way to go in the season. And I'm sure that it will end in a positive and kind way for our team. Yeah, it's difficult to think with the dedication and the bravery of the players and the bench players that then things don't go our way. Today we had that bad luck. So it's just work that we need to put in now. We don't need to let ourselves be subdued by this. We obviously saw them, with their heads hung today after the match, obviously angry with the results. But we know what the DNA of the team is like. So after almost 5 hours of live streaming the match, so we'll see you next Saturday now. It is at 2 p.m. and hopefully we'll have a better result then. So we're going to trust in that. So thank you very much for watching and good night. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo. Y tú decides disfrutarlos. O soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.